Good morning. Welcome to my teaching learning session. Today we are going to finish block 4, skills for the workplace. So let's look at things that we have covered until now. First of all, we talked about how do you profile yourself and others. Uh, After that, we talked about body language in the last class. So let's look at body language and study it in detail. Expand your vocabulary regarding non-verbal communication. So, what is body language? It is verbal communication. We all know it is communicative. Communicative. It is vocal. Now, what is body language? When you express anything through emotions, gestures, and your expressions, right? So, in this unit, you learned how you expand your vocabulary regarding non-verbal communication, and you also looked at the importance of body language and how to improve it. How do you face an interview panel? So whenever we talk about job hunting, this is one of the most crucial as well as intimidating part, right? Looking whenever you think of a job interview, resume one can prepare at home, and there are credentials. The resume can speak for itself. But when you face an interview, you speak for yourself. You represent yourself by all means, whether it is through your body movements, your communication, your analytical skills, your presence of mind. So, all in all, interviews are also intimidating for a reason that one feels pretty scrutinized in that moment. And other than being scrutinized, um, the focus of so many people is on you, and the onus of your job and the performance lies on you. So it's a lot of psychological pressure that one faces during the interview because you are put on the spot, right? And nobody likes to be put on the spot, and especially when one has to speak in real time, it gives you less time to articulate. So it is easier if you are probably, if you have a written test, you can be more efficient. But when it comes to interview, even when it comes to telephonic interviews, some people are better with them because they do not feel that everything about their body language has been scrutinized. So last time we talked about what is body language, how is it important. Now we are trying to understand the dynamics of interviews and how body language or being too cautious or conscious, self-conscious about it could lead to or could jeopardize your chances of performing well. So while you need to work on it, at the same time, being overtly conscious, self-conscious about it will not help. Okay. So one has to be spontaneous. It shouldn't, if you are going to pay a lot of attention. For example, a lot of times there are students that I've observed that they are able to write correct English, but then when it comes to speaking, they start they start fumbling. Reason being, they have studied English through grammar, and studying in grammar is a very important part. But when we are speaking, it's a very spontaneous process. So, if at that point you're going to think about the grammatical rules, okay, verb, this form plus ing, and all those things, if you're going to think about that, then you will not be fluent. So sometimes you see, or often when we are speaking, we are not really, whether we are speaking in our mother tongue or we are speaking in any language which we are comfortable with, we are not really thinking about the grammatical rules. When you speak, it comes out of habit, it comes out of a natural comfort level. Okay, so if you remember, we talked about Chomsky's LED, language acquisition design. So, and that was covered in one of the previous papers.
So you could look at that and you try to understand that while speaking, one cannot really pay attention on things right at that moment. So practice becomes important. How do you get over it? If it is going to be natural and it's a fact that while we are speaking, we cannot think about all the grammatical rules to correct ourselves. So how do we become good speakers? How do we become fluent? Is to increase the natural comfort with the language, right? And how do you increase the natural comfort? By giving yourself more and more exposure. So when you are in a situation like interview, right? Or when you have to give a speech. So today we are also going to talk about making presentations, right? And before we go to that, let's talk about how do you become fluent? How do we improve? Okay, there is a scope of improvement for everyone. So how do we improve our communication? How do we increase our comfort level? So there are things that we have covered already. I'm just going to summarize it all, right? First is that you become more observant. Okay. In order to speak well, it is very important to listen well. Okay. Most of the times we are not listening to others. And who do you listen? That is also important. So you'll notice that whenever we are talking to a certain, when we go to a certain state which has a different accent, different pronunciation, sometimes we tend to automatically pick that, right? So let's say if you're a North Indian and if gone to South India and you've stayed there for a pretty long time, it is possible that you will acquire that way of speaking. And same might happen for people who come from South India to North India. So why does that happen? In fact, if you go to some other country, you might pick their accent, might pick. So let's say an Indian who has stayed in the states in the U.S. for a very long time, you'll see that their pronunciation, their accent will have a gradual shift, even if they are not trying it voluntarily. So what happens that when you start increasing your exposure to a certain kind, you automatically start acquiring. So it's a very natural and spontaneous process. The only thing that you need to be aware about is that um, you're learning from people who are doing it the best or who are doing it correctly. Okay, so let's say if you're going to hear somebody speaking wrong English or any language for that matter, you are probably going to acquire their way of speaking. Okay, so um, here, what you should do is probably listen more to news channels, and if the accent or watch more of English shows with uh, subtitles, shows which are in English language. And why I'm telling news channels is because in news channels you will have accent which is local, which is closer to your area wherever you stay. So it will be easy to understand. So from there you can pick the syntax, okay, vocabulary. For vocabulary, reading is the best thing. So reading good books, novels, and newspapers. So newspapers helps you stay updated as well as it will build your vocabulary. And if in case newspapers are something that you do not enjoy reading much, then you could probably, just scan it for the important things and stick to the content that you enjoy reading. Stick to the books. Okay? Let's say if you have an entrepreneurial set of mind, then you could probably read more about business ventures, order books from there. Because even the basic English, basic command that you require, you'll find it in these books. Okay, and but if you want to work extensively, okay, on improving your language, then you could probably go for canonical texts and literature. Okay, but for general English, to have a basic understanding, you could probably refer to any books of your interest, but written by good authors. Okay, so that there are no errors in the book itself. So that's one thing. So watching shows which are in English language with subtitles. Second is you know watching news channels where you probably can get a better hand of
English because it's in your local accent, and it's closer to home. And third thing is that you could order books which are related to your topic and read them. Newspapers for vocabulary. How to read a newspaper, that's an art in itself. When you read the newspaper, you could start underlining the words. Okay. Sometimes what happens that you do not really need to look at every word in the dictionary, because when you read it, it automatically starts making sense. So what I'm trying to say here is that to speak correct English, you need grammar. But in order to speak fluently, you need to have a hold, you need exposure to the language. Okay? So grammar is important, is very, very important, but at the same time, it cannot help you right at the moment. I mean, you learn a rule today and you try to apply it at the moment, it will deter, it will slow you down. So, writing now, first thing we talked about reading, second, listening, third is writing. Okay, write more, write essays, write speeches. When you are going to today, we are going to talk about writing business emails and so or business letters, so there also you practice in writing, but because its scope is limited, you are going to have a very formal conversation and communication. Since its scope is limited, I would encourage you to practice more writing exercises, which are a simple thing could be writing a diary entry. How was your day? If you are concerned about your privacy, then probably lock it by a diary which is lockable, and start writing about your day. So start with something which is easier, which you enjoy. So you could start with diary entry, then you could move to probably writing short stories. You could start with writing your resume, your letters to friends or business letters. So there are two aspects to it. One is personal form of writing. Second is when you're practicing professional form of writing. There is a third kind which is social writing. Okay, so let's say if you're posting something for people, for your friends, how do you do that? What is the difference when you're posting it to people who you know, or what is the difference when you're posting it for a lot of people that you don't know personally, right? But it's just like, for example, social media. So when you're posting there, and if you, let's say it's not a private account, then you're posting it for general people. How you write there? If it's a private account, if you're posting it for only your friends, or let's say if you're inviting your friends or family for certain function, how do you write that letter? How do you write letter to people who are probably in the in your education field of education? I mean, I often see that people who, when they write their SMS or the messages to seniors, teachers, or bosses, it lacks that softness, because you understand that textual, there is a lot of scope for textual miscommunication, because the person cannot see your facial expressions, your intonation, such important parts of body language, right? So we covered last time how body language, what all it consists of. And when all those things are missing, how difficult communication could be. So, because why you see that a lot of people, they have problems due to WhatsApp group and WhatsApp communication, or not only WhatsApp for that matter, any social media or any form of written communication which is not formal or semi-formal in nature. There could be a lot of miscommunication because people read between the lines, okay, when it's in textual form. So body language is very important, and since it is missing in textual communication now, emojis are sort of help, a bit of help, but not entirely, right? So there could be a lot of miscommunication. That's why it's very important that to learn the art of writing even the most basic WhatsApp messages, how to show courtesy there. Okay, and one needs to be more alert while writing textual messages, because some people, they'll just drop hey. So you do not address a senior as hey, right? There is a proper way in which hello, hi, whatever it is, but you call your friends hey.
Okay, so these are very minor things that people do not take care of. That is going to offend anybody who is probably senior to you in terms of age, position, experience, and one needs to be, especially now that you're going to apply for jobs. These are the things that one must pay attention towards, and these are things that people think are not important, but one wrong trigger could affect everything greatly. So that is why it is very important to articulate your messages using please, could I, should I, okay? Seek permission, give respect to the other person. Else you'll probably not very unintentionally, but you'll end up hurting others' sensitivity or sensibilities. So be very careful how you articulate your textual messages, which seems like a very informal platform to communicate. But if you're communicating with someone who is probably at a position where there is not much scope of being informal, then one needs to be careful. Okay, so their body language becomes important. So in writing, what you need to do is body language is important when you are communicating verbally or when you're communicating face to face. When you are not there, when you're using other form of communication, let's say, I mean, of course, emails and then letters, or even, I'm not only talking about electronic or digital textual communication, even letters which are handwritten. They're also written communication, and there too, there is less scope of body language or any sort of expressions that can substantiate or accentuate what you're saying. So again, writing, this is one part, how to write your informal messages or using informal platforms or using formal platforms, how to do that. One needs to be careful about that. So that was writing. Now let's come to the other part, which is speaking. Okay. So, when you're speaking, so actually we started with that. We started with speaking. So we were talking about when you're speaking, and you do not have the time to look at the grammatical rules. So, how to incorporate that in your communication? How do you do that? You do it by when you work on your reading, writing, and listening. Automatically, your speaking abilities will improve, provided one practices. Okay? So you know how to speak correct English, you know how to, but when you start speaking, you lose confidence. At that point, it will be a little difficult. Second thing is how to strike. So that was one thing. Okay, so when you so we started with spoken English, and we talked about listening, writing, reading, and now we go back to speaking, because when you work on these three things, that will improve along with practice. And here, an important thing is to work on your self confidence. So, when I was talking about facing an interview, and if you're going to be too self conscious about how my hands are placed, there are basic rules like where do you place whether you should place your hand on the armrest of the chair or on your lap during interview. These are little things that you need to take care of. But being too overly conscious about your body language will make you appear stiff, unnatural, and uncomfortable. And we don't want to give that impression, right? We want to make a smart impression. We want to show that we are comfortable with ourselves. So we do not need to be too conscious about it, right? Just practice it at home. Just practice, like for example, if we are eating food on the floor, there is a certain etiquette to that, right? Uh, I mean, if we are eating Indian style, how do we sit? How do we have our plates? How do we eat with our hands? There is a certain etiquette to that as well. If you're sitting on the table, if you're using cutleries, there is a certain etiquette to that as well. So, whatever system you are following, it is a good thing to develop that habit to be able to, practice that mode.
and to practice that more naturally. So when you keep doing something, you'll notice, pick anything where, and this is a warm up exercise. So you just think about an activity that when you started doing it, you were pretty conscious. Actually, write three activities in your notebook. When you started doing it, you were pretty self conscious of the of that, and about yourself, whether you're doing it right. But because you kept doing it continuously, it became something very natural to you. Just think about it. For example, sometimes people who work in the call centers and everything, when they are in their training period, they will start by learning all those verbatims, and they are taught, they are trained for what are the lines that they have to speak. So they mug up those lines and they speak it, and they are very conscious during their training period. But after a few months of practice, they just memorize those lines, and it becomes natural to them. And sometimes they are doing it, very subconsciously. Or for that matter, take driving. So when you start learning how to drive, you are very conscious. Okay, here you have to, you have to keep your hand here on the steering, right hand here, left hand there on the steering. Now you have to press the clutch, then you have to press the brake. So you are very self-conscious at that time. You're very alert at that time, which is a good thing. But as you become expert in that, you do not need to be, you do not need to be actively alert. It's there that it's something that you become habituated to. So you have mastered the craft of driving. So you can do other things as well. You can, even if someone is talking to you, still you can. But when you're learning driving, someone is talking to you, you can't focus. Right? So similarly, taking that example of driving, same happens with language. When you are working on it, when you're new to it, when you're not so much used to it, you need to be alert. You need to keep practicing until it becomes a habit, until it becomes very natural to you. So increase the exposure, and in all the fronts, whether it is listening, reading, writing, or speaking. So you'll see in all the blogs that you have, often the activities are divided like that. So let's say if you do not know how to begin, and how to start with the writing exercises, just follow your study material. It has very neatly, very accurately mentioned the activities that you should undertake. So if you need a roadmap to go about it, start solving the exercises in your books, not just for the examination sake, also in order to improve your skills. Because, like I have said time and again, that this is communication is not theoretical. Now you're talking about communication. So it has to, whether it is in the written form, I'm not saying that only the verbal communication is communication, whether it is in the written form, whether it is in gestural form, whether it is in the verbal form, it needs practice. It requires constant practice. It requires you to become very, very natural with it through increased exposure. Okay, so that's there. And okay, so and another activity that you can do is look around you at the people in the room. Okay, so last time we talked about how you can look at their movements and everything. What you can do this time is that also observe how they communicate. Okay, so when you start observing people, their communication style, their way of talking, and what are the errors that they commit, what are the problems that they could work on, then you start doing it. You start incorporating that in your own speaking style, and you inculcate those things that you learn. So there is a subconscious process going on. If you're talking to somebody who constantly speaks good English, then you will start picking words from them. Okay? And with increased exposure and practice, you will correct yourself. But there are things where you need someone to correct you. Okay? So after increasing so much exposure to language, any language that you're trying to learn, and here we are talking about English. So, any language that you're trying to become an aficionado of, you need to properly.
you need to increase the exposure. That is one thing, but also you need to um, be able to love the language in a way that it doesn't feel like a second language. Okay? And if you keep that in your mind constantly, that this is the second language and I do not have expertise in it, or it's foreign to me, it's we are not studying Latin, right? So it's something that you have been reading since an early age. So you see hoardings, you see posters. It's you are using your smartphones and computer. So there is constant, there is already an exposure to the language, so you know it, but it is not an active awareness that one has, that you have the exposure, but one thinks that maybe we do not, because we have not studied it formally, we do not understand it. So that's what I'm trying to say, that you think that a formal education is required, but communication is not just theoretical knowledge that you need. It is more about practice, it is more about exposure, it is more about your comfort level. Okay, so that's there. So start observing people, start recording yourself, see how you speak, what are the things that you can work on. But this has to happen not a day before the interview. This has to happen throughout the year for the rest of your life. Okay, it's not a one-day activity that you work on it, and it will happen. And a very important thing is that maybe you have practiced communication. So if you have a good knowledge base, sometimes it is very easy. There are two, three very important. Uh, and since we are at the end of this blog, so I think it is important to talk about it. Few pertinent activities which are very important, or few particular traits which are very important for good communication. First is a genuine interest in people. Okay, and this nobody talks about usually, but if you're genuinely interested in people, you will find topics to talk. There will not be there will not be lulls, uncomfortable lulls where you do not know what to say or what to do, because it's forced communication. When you are genuinely interested in people, it will automatically gives you a natural comfort, and you'll have questions automatically. You will have it will reflect in your behavior when you're interested to know about people and when you're interested in communicating with them. And it does not need to go to a level where, again, like last time when we were talking about making eye contacts, and I said that it should not be something that will make the other person uncomfortable because you're staring them like anything. So the way your eye contacts have to be reasonable, similarly your interest in people has to be reasonable. You are not supposed to creep them out, right? So but when you take genuine interest, when you keep your communication balanced, and when you come across, again, here body language will become important. How you it should be very evident to the person that you're just trying to strike a conversation, not really trying to do something which is uncomfortable for them. You're not trying to invade their personal space. Let's say if a person is not interested in conversation, then you do not force them to talk to you. And it could be a railway journey, it could be an interview, or if let's say somebody is very nervous about entering in the interview room, and you start communicating with them. Some people might find that comforting, and they might also be interested, but some people might not be comfortable. So it's all right. I mean, when a person is not trying to communicate with you or is avoiding communication with you, it is not necessary that there is a problem with you. It's probably their own state of mind. So do not take somebody's lack of interest in communication with you as a personal rejection. A lot of people tend to do that, which is wrong. Okay, so just understand that they might have something else on their mind, and it's okay to start uh, or initiate a conversation with somebody. And it's all right if the other person may or may not be interested. Okay, so first is genuine interest in people, and extending that interest, letting them know that you want to know about them, and it's just probably networking. Second thing in communication would be a lot of exposure that we have already covered.
detail. So increase the exposure. Third thing would be to have a good timing. Okay? So you should know that, probably, let's say if you're waiting at the metro station and you can see the metro and you start a conversation, obviously you're not going to get a positive response, right? And again, like I gave the example of interview, somebody might be waiting for their turn. You start a communication, they will not be interested in the communication. They might be interested otherwise, but probably not in that situation. So timing becomes very important. Okay? So these are few things that you could look at, and also maintaining a balance. Maintaining a balance as in balance of opinion, because what you think subconsciously reflects in your behavior. And when we are talking in a flow, when we are communicating with somebody, sometimes unintentionally what we think can probably reflect through words. So it is important that one takes pause and see how they think, probably work on their thought process. Next thing is knowledge base. So when you have knowledge about things, you are very, very comfortable with any topic if you're knowledgeable about it. Let's say, think about a topic that you're very interested in and think about how you communicate about that, and then look at how you communicate about topics that you're not well versed in. So you would probably things that you are knowledgeable about, you wouldn't even need somebody to, uh, initiate a conversation or trigger a conversation or force a conversation. You will be There will be a lot of spontaneous flow of thought. Right? So these are the things that one needs to work on, and yeah, so one important thing is that when we are talking about non-verbal behavior, let's say if you're striving for communication with people, you're networking for work. So what are the things that you can start working on? And again, you don't do it a day before. You don't pressurize yourself a day before the interview. You make it a habit. Like for example, brisk or erect walk that reflects confidence. Okay, so if you have to make that erect walk a brisk walk, it is it a one-day activity? No. You have to practice it constantly, right? Now, things that could put people off, like if you're talking to somebody senior, you put your hands in your pocket. So, what happens when you keep your hands in pocket? Other person can take it as a little, you know, uh, disinterested way of communication, or probably take it as offense. So just be careful. Okay. So communication between people takes place in various ways. Most people think that the most popular way of communication is by speaking. So what they don't know is that actual verbal communication accounts for only 10% of a message. Very often words transmitted verbally do not reflect what people really feel. The only way you can determine their true inner feelings is by reading their body language. So most of us, we tend to we are not so much in charge of our behavior, of our facial expressions or hand gestures or anything all the time. It is developed over a period. So it's like I said, that only when you have a lot of exposure you can make it a habit and it becomes a natural part of you. But some people can also behave in a way that you cannot really see through their intentions and what their feelings are. And that could be that could be with people who are probably not very expressive. That could also be with people who are who probably are manipulative. So they are very, very cautious about how they are reflecting. So one needs to be, one cannot take everything on the basis of body language, although there are a lot of books and content available on what body language is what and what it reflects. It will not necessarily mean that. For example, if somebody has practiced, you know, they can probably show anything that they wish you to understand.
In acting, when you saw the actors, you believe what they are showing you as they are, as if it is real, although in the head you know that it is not. But let's say if these people came before you and spoke in the same manner, probably cried and everything, you would believe them, right? Because in general life and day-to-day activities, people don't act, people are natural, but sometimes people can. So just thinking that we have learned all about body language and we can decipher every act that the or every action that the person makes. We can understand what they say. It could be often very deceptive. So be careful about where you use the knowledge that you have gathered. Okay. So body language during interview is important. So impressive results. See, these are the skills that these are not just about. This is not just about body language. We are talking about skills at workplace. So you need to have an impressive resume, and your clothing and presentation has to be good. Your body language, like we talked about in the last class, has to be appropriate and interested yet relaxed posture is what you should have. So again, interested and relaxed posture to reflect that you are comfortable and you're making the other person comfortable, and at the same time when we said that interested, genuinely interested, even interested in with interview planner, you have to maintain the right eye contact and everything. You should place your hands on your lap or on the armrest of your chair. So there is a certain protocol involved when you are going to the interview. So you start practicing those protocols so that you make a good impression. Okay. Now, so portfolio making, we have talked about what a portfolio is. These are all the skills that you need to have, and simultaneously we are also covering the other skills, the new skills. So portfolio making. Now in portfolio making, so let's say, and we are also collecting everything along with what we are going to cover in this blog. We are also looking at everything that we have covered and connecting them with the new things that we're learning. So, first, of course, you have to write a good resume. So, how do you write a good resume? Go on the internet, refer to a good book, see what would be the right way to create a proper resume, or look at the resume of people who are experienced, how they are making it, and on the basis of on the same lines, because obviously your credentials are going to be different, your merits are going to be different from that person. So you start writing the resume, okay, along with the diary entry activity that I said for personal improvement in writing skills or language skills. Start writing resume. All right. And next thing is portfolio. How do you create, you know, how do you organize your credentials? That's one thing. So resume, portfolio, we have covered. Now a new thing is writing the business emails, and we are looking at all the all the content that you're probably going to create through your writing skills or creative skills. So also look at how you write your business emails. So when you have already worked on so much regarding your language and everything, then you already have some idea, I mean, after doing admin exercises as we have covered here, how to write it. But in business emails, one needs to take certain measures that you probably might skip um, when you are writing personal letters and stuff. One important thing while writing business emails is knowing the abbreviations. Okay, so by knowing the abbreviations and by also knowing the abbreviation concerned with the field that you are in. So if you are applying for a job, and then you need to, what is B2B? Okay, what is B2C? Okay. You need to understand these terms so that you are able to, and especially because you are going to work, if you are applying in a corporate, then does the company deal with customers directly? That kind of B2C is business to consumer. Okay, so that's like a direct relation. B2B,
business to business, right? So you need to understand, learn these terms. Then what are the other things which are being used? For example, in the emails, edu, and this is all there in your study material if you go back and look at it. Edu, in your study material, block 4. So edu education, right? Similarly, look at all the abbreviations and look at all the terms which might be helpful in writing your business emails. It looks professional. In unit 1 we talked about of this in block 1 of this paper, we talked about when you go to the when you join a new office, how do you communicate there, right? And when you talk to them, what are the what are the terms that when we were talking about jargons, if you remember. So why you need to be aware of them if you are not using them, but in case you encounter them, at times you can at least understand. So similarly, these terms, certain terms which are important for writing business emails, one should go through that, and especially depending on the in the industry that you're working on, the work profile that you have, you could research a bit around it. So research is important everywhere. We discussed the importance of research in one of the previous classes in block 3 and block 2 about how, in order to prepare, how do you do the job hunting, remember? So in order to search for jobs, we need to do our research regarding the company, its background, its profits, its losses, the important people in that company, the designations that they hold. So you need to look at that as well, right? And it will be important. And I also talked about how you should keep one single notebook. So if you switch jobs later on, and there might be changes in the company profile, but most of it is going to stay the same, at least regarding the details that is there about the premises. So one would probably maintain that and go back to that. Okay? So that's there. Okay. So there is resume, there is portfolio, this is business emails. What is the research that you need to do for your business? Okay. We have already talked about the things that that requires in your that is required in a self introduction. So those are the important things. So you know, right? I mean, I don't think I need to repeat them, but still, let me just go through it once quickly. You need to be. They expect you to be fluent in English because English English is the lingua franca. So sometimes as a common language of communication, one will need English, and also because technologically you need to use English a lot. Although we have started using different languages, but still there are limitations. So mostly you're using English. What are the interests and additional skills? What do you have? Education, whatever skills you have, you can mention your own. Personal details, okay. Profile, referees, are you a team player? Some people cannot work in teams, so that could be problematic for the company. Profile and additional skills, professional experience. McDonald's chain, for example, this person has given here. So whatever place you have worked in, and this is just for reference. What has been, for what duration you have worked wherever you have worked. What is your knowledge of computer? This is a very important skill which is required these days. So looking at your, along with your communication, you can also practice and increase your abilities with technology. Okay, especially those which are which revolve around your work or your designation that you're going to apply for or the field that you're going to work in. Okay, so that's there. Now, what are the solutions and strategies? So one of the important things in the block 4 you have
writing business letters. So how is it going to be different from the business emails? So in business emails, what you're doing is that you are first of all, very few people use letter as a mode now because emails have become the complement of formal communication as well. So that's there, and writing business letters, it's more personal, right? And the only problem is that you don't know if it reached the person um, that you probably intended to send it to. So, and with email, it's like even though it is not in real time, and you could leave someone an email right now, and you might get a response after 2 days or 3 days, but there is a faster exchange of the information, right? Compared to letters, the postal services, there is a faster exchange, and it is also convenient because portable. Okay, wherever you are, you could communicate through email. So business emails should be the first priority. But if in case there is a scope or a requirement for writing letters, then we will probably talk about business writing business letters, which probably are delivered through, yeah, postal services. But then the important thing behind all the things that we have discussed in our listening, writing, speaking, or reading activities, you see, it is very important to go through a thorough research. Okay? You cannot go through go through anything without proper research. You do not know about the background, then you're probably trying to make your way in the dark. And that is not a safe thing to do. So look at the recruitment process of any company, research on the company, look at the best resumes which are selected, look at the people who have been selected and who are doing well in that company. See if you could get a reference resume or CV. Try to create one for yourself like that. These are the things that you do, probably 1 month or 2 months before the job. But throughout the year, one needs to work on their communication skills. Okay, and it's also very important to look at what each individual company is looking at. Let's say if you make a very elaborate, section regarding your English communication, but the company doesn't care about it, so that would be a wastage of space. Look at what the company is looking for. There are companies which look for good communication skills, and there are jobs which require you to be good at communication skills. So if you're mentioning it there, it's all right. But if you're going to devote a large section to the activities which are not of any relevance to the hiring company, then it is a waste of time for them and consequently to you. Okay? So that's there. And like talked about, building a network of contacts. Okay. So keep a record of your network and follow them time to time. For jobs as personal contacts help immensely. So here network to develop a proper network, what are the things that you need? I mean, why would anybody uh, want to be associated with you? Let's say you are the one who's looking for a job. You are the one who's trying to um, develop a relationship with people who could offer you something. But why are they going to keep in touch with you? So there has to be one, of course, if you are a social person, if you have good behavior, and if you're a pleasant person to be around, that could be one reason. But most importantly, you need to add relevance to your personal profile. Only when you are relevant to the other person, the person would probably care to stay in touch with you or probably, you know, be in connection with you because everybody is busy these days. So they, and especially at a certain age when they are in that position, people are busy. They have limited time. They want to invest it in their friends and family or people who are close to them, or professionally, they would only like to invest their time in something or someone who's of any relevance to them or who adds to their growth. So your attempts to network could be futile if you are not going to offer something that works for the others, right?
So if you need them, they also need you for something, and you have to create those abilities in you where you could offer relevance or a promise of some sort of benefit to the organization, or you come across as a promising candidate who has energy, enthusiasm, productivity, and growth to offer. All right, so that's a main area. Next is telephone before you call common errors because you do common etiquettes because you do not want to commit errors that will ruin your reputation or rapport with that person. So be respectful of their time and their space. So again, now when you're talking about networking, you network not only with people who are in superior positions to you, also with people who are your peers, probably who are trying just the way you are trying, because that will help you know a great deal about the best places, and their feedback will help you understand what are people looking at, and then you're sailing in the same boat. So it could be emotionally comforting as well. Okay. Then your whenever, not only for your letters or for your emails, in the written form as well as in the verbal form, you should come across as somebody who is convincing of their commitment or their passion for their work. Okay, so do not overdo it, but try to maintain a proper balance on showing how genuinely invested or interested you are in that field or that job. Okay. Now, so if you want to discuss creative job hunting or receive feedback, and it is always a good idea. So, like I said, that when you start practicing, probably have group discussions with GDs. So, have group discussions with your friends. Take feedback from them, but always remember to take feedback from people who are who are going to be honest about it and not just brutal about it. Okay, because that will impact your self-esteem. So do not take advices from people who could be really harsh. Okay, you don't want to mellow down your enthusiasm first. Okay, you can always talk to the career advisor. Very good. So let's look at all the points that we have covered. But before that, I also want to talk to you about presentations. Okay, so presentations are very important in the sense, um, because see, this block is about work skills. So we have covered a lot of skills in different blocks. Although this block is particularly focused on the work skills, but you can connect the thread in all the blocks because everything that we have covered, whether it was about profiling yourself, profiling somebody else, or writing the resume, how do you write your CV, what kind of body language is appropriate, how to understand body language, or it was about how to write your emails or letters. All these skills and what knowledge should you have, what information should you have, all these skills are very very relevant. These are all work skills. Okay, every little thing that we have covered, these are all work skills. How to even sit, I mean, how to place your hands, how to make eye contacts. These are all work skills. These are skills which will be required not only in the interview panel, but before the interview panel or in the interview room, but also in general life. I mean, if I'm talking to somebody and I'm not making the right eye contact, they might feel like I'm not interested in whatever they are saying. So that thing has to be kept in mind, that you should, like I covered at this point, that you have to be genuinely interested, and that genuinely interested in people, in the topic that they are talking about, and that comes with the listening part. So good listening skills, because these days attention span is very less for people with the social media and everything. So how do you maintain that attention? By listening to things at home and probably creating a balance. So it's an overall activity. It's not just about going in the you. There is no magic pill that one can take and go and perform really well in the interview.
It is a constant work, it's a work in progress. And every day you have to invest time or energy or even attention towards how, because you might not have time daily to take out for communication practice, because there are other things that one has to work for. But that's why this is something which has to be uh, which should be looked at on a daily basis, and probably in day-to-day activities. For example, if you're traveling in the metro, you're traveling in a train, you're traveling in a cab, in a sharing cab, you're standing at a bus stop, or you're going to a classroom, you're going to the office staff. Some people you will see that they're standing in the queue and they can initiate a conversation, because you never know what could you learn, because if you're standing in the same queue, there might be something similar that you're hoping for, and you might get some new knowledge there. So just the way I said in the previous units, that do not underestimate the power of networking. Similarly, do not underestimate the power of information that you could receive from very local, from very easily accessible sources, but they have to be reliable. So you have to verify the information that you gather, because these are not verified information. So uh, a good communication skill, ability, and even paying attention towards one's body language is not created any harm for anybody. The only thing that I would expect people to take care of, do not become too conscious, too self conscious about the way you speak. Work on the craft, work on the tact, work on the knowledge, work on the technology, but do not become obsessive about it, because being too concerned about it will ruin your confidence level. Okay? So that is there. And talking about the presentations are important, because you see, so of course, the way when you're going to the interview room, and your resume is important. Similarly, when you're making a presentation at the workplace, your PPTs are important. Okay? How do you create them? What are the color combinations that you use? Is it relevant to your, you know, the topic that you are covering? What are the images that you use? So PPT is one thing, but eventually the focus is going to be in the content. Content will be the king here. So you need to give content in a way. PPTs are tools which assist. So you have to give content in a way which is very, very helpful for the people, and easy to understand. So PPTs are there for making a good presentation. Communication skills we have already covered so much in detail throughout this blog, and we have covered almost every possible aspect that requires work. Okay, so that is there, and what else is required for the presentation? How you dress, and we have covered the dress part, the attire part in the previous blogs. So how you present yourself. Of course, if you're going to make a presentation in the office, then it has to be formal, and follow the protocols, the of the clothes that you're going to wear. And also a lot of work. If you have worked on it, it reflects when you speak. Okay? With superficial knowledge, it is always going to reflect when you are speaking. So have a thorough understanding, and confidence is a great key. Everything that you've done, if you are able to convey it confidently, and you are able to convince people that you know your craft, that you know what you're talking about, that will always make a good point. Okay. So I hope that we have covered everything that is going to be helpful to you, and you will be able to ease your job search process, and also perform well theoretically and practically both. You have to increase your knowledge base, work on it. Whatever we have covered until now, revise it, start incorporating it, because that's very important. You cannot be
You cannot be learning things theoretically. It's very important to put that in practice and start it from today because tomorrow never comes. So I wish you all the best for your job search for a successful career and yeah, do well. Thank you. Take care.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మనము ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏమిటంటే బిహెచ్ఐసి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అప్ టు 300 AD. దాంట్లో నుంచి యూనిట్ 2 ఆర్కియాలజీ యాజ్ ఎ సోర్స్, archaeological evidence as a source, and some prominent archaeological sites in India. ఇది ఈ లెసన్ మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఆర్కియాలజీ యాజ్ ఎ సోర్స్. మనం ఆర్కియాలజీ యాజ్ ఎ సోర్స్, లిటరేచర్ యాజ్ ఏ సోర్స్ అని మనం ఇంతకుముందు లెసన్లో సోర్సెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆఫ్ హిస్టరీ అనేది చదువుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఆర్కియాలజీ యాజ్ ఏ సోర్స్, మెయిన్ సోర్స్గా ఫర్ పాస్ట్ హిస్టరీకి, మరి ఏన్షియంట్ పీరియడ్కు, మిడివల్ పీరియడ్కు, కాంటెంపరీ పీరియడ్ కూడా ఆర్కియాలజీ యాజ్ ఏ సోర్స్గా పనిచేస్తుందని చెప్పి మనం ఈరోజు లెసన్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఆర్కియాలజీ యాజ్ ఏ మెయిన్ సోర్స్గా మనం ఈరోజు లెసన్లో ఈ లైవ్ ఛానల్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆర్కియాలజీ అంటే ఆర్కియాలజీని మనం రెండు పార్ట్స్గా విభజించవచ్చు. ఒకటి, ఆర్కియాలజీ అంటే ఏన్షియంట్ మెటీరియల్ ఆర్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ బై ది మ్యాన్ on the surface of earth, left over on the surface of earth. This is called material sources, ancient material sources or material sources of the human being. Human beings are used and left over on the surface of earth. This is called archaeological past material. Past material is called archaeological sources. Then it is not written sources. It is only material based sources is called archaeological sources. ఇక్కడ మనం మెటీరియల్ సోర్స్ను, ఆర్కియాలజీ పురాతన వస్తువులు భూమి మీద యూజ్ చేసి, మానవుడు నివసించి భూమి మీద యూజ్ చేసి వదిలేసినటువంటి వస్తువులను, దాని పురాతన వస్తువులు లేదా మనుషులు యూజ్ చేసి వదిలేసిన వస్తువులను మన ఈ సైట్స్, ఈ పురాతన శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి సైట్స్ను గుర్తించడం ఎట్లా ఈ సైట్స్ను గుర్తించడం అంటే రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి గుర్తించడం. ఇది పురావస్తు ప్రాంతాలను గుర్తించే పద్ధతి, రెండు పద్ధతులు. ఒకటి, విలేజ్ టు విలేజ్కి పోయి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అక్కడ ఏమైనా పాత కాలం నాటి శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి శిథిలాలు లేదా మానవులు నివసించినటువంటి యొక్క ప్రాంతాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది ఒక సోర్స్, ఒక విధంగా కనుక్కోవటం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏరియల్ సర్వే, జియోలాజికల్ సర్వే ద్వారా, ఏరోప్లేన్స్ ద్వారా స్కాన్ చేయటం. ఇంకోటి, స్కాన్లో కూడా లేజర్ కిరణాలు కూడా ఉంటాయి స్కాన్ చేసేటప్పుడు.
అయితే అప్పర్ క్రాఫ్ట్ను పైన ఉన్నదాన్ని స్కాన్ చేస్తారు. ఇంకా ఈ యొక్క సైట్లో పురాతన సైట్లో లోపలి ప్రాంతంలో ఏమున్నాయి కూడా లేజర్ కిరణాలను పంపి దాన్ని కూడా ట్రేస్ అవుట్ చేస్తారు. అంటే పైననే ఏమున్నాయి అనేది కాకుండా లోపల కూడా ఏమున్నాయి అనేది విమానాల ద్వారా, ఏరోప్లేన్స్ ద్వారా లేజర్ కిరణాలు పంపించి మరి భూమి మీద ఎక్కడెక్కడ మానవులు ఇంతకుముందు మానవులు నివసించినటువంటి శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి యొక్క పట్టణాలు కానీ విలేజెస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేదా ఏమైనా మానవ ఖనిజాలు, ఇంకోటి ఇట్లనే భూమిలో ఏమేమి ఖనిజాలు ఉన్నాయి, ఏమేమి వాస్తు కట్టడాలు ఇంతకుముందు పాతవి పురావస్తు కట్టడాలు ఏమేమి ఉన్నాయి, మానవులు నివసించిపోతే వాటి మీద ఫ్లడ్స్ రావడం ద్వారా, లేదా నేచురల్ వాల్కోనీస్ రావడం, అంటే వాల్కోనీ లావా రావడంతో భూమి రెల్లుబుకటంతో వాల్కోనీస్ ద్వారా సమాధి అయినటువంటి పట్టణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈ పట్టణాలను మరి లేజర్ అంటే విలేజ్ టు విలేజ్ పోవడం కాకుండా లేజర్ కిరణాలను పంపి ఏరోప్లేన్ సర్వే ద్వారా, జియోలాజికల్ సర్వే ద్వారా ఇంకోటి ఈ పట్టణాలను కనుక్కోవటం, మానవులు నివసించిన అవశేషాలను కనుక్కోవటం, ఇంకోటి ఈ యొక్క సాయిల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏమి ఖనిజాలు దొరుకుతున్నాయి, ఏమి గోల్డ్ దొరుకుతుంది, ఏమి ఐరన్ దొరుకుతుంది, ఏమి బొగ్గు గనులు దొరుకుతున్నాయి, ఇవి కూడా కనుక్కుంటారు. సో ఇలా కనుక్కోవటము అనేది 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ప్రైమరీగా కనుక్కోవటం, మొట్టమొదటిసారి సైట్ను గుర్తుపట్టడం. సైట్ను 2 పద్ధతుల ద్వారా గుర్తుపడతారు. విలేజ్ టు విలేజ్ లేదా ఏరోప్లేన్ ద్వారా పోయి గుర్తుపడతారు. లేజర్ కిరణాలు పంపి కూడా గుర్తుపడతారు. ఏరోప్లేన్ సర్వే, జియోలాజికల్ సర్వే గుర్తుపడతారు. గుర్తుపట్టిన తర్వాత దాన్ని ఈ పద్ధతులను ఏమంటారంటే ఎక్స్ప్లోరేషన్ పద్ధతి. ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే పైన ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ప్లోరేషన్ ద్వారా కనుక్కోవటం. పైన ఉన్నదాన్ని ఎక్స్ప్లోరేషన్ ద్వారా కనుక్కోవటం, దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం అంటే పరిశోధన. ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం, కనుక్కోవటం ఎట్లా? విలేజ్ టు విలేజ్ అనుకో, లేదా లేజర్ కిరణాలు పంపించి ఏరోప్లేన్ ద్వారా కనుక్కోవటం, పై భాగాన్ని కనుక్కోవటం, లోపల ఏమున్నది అని కనుక్కోవటం కూడా దాన్ని ఎక్స్ప్లోరేషన్ మెథడ్ అంటాం. దాన్ని ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఏరియల్ సర్వే ద్వారా లేజర్ కిరణాలు పంపి ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం ద్వారా వచ్చినటువంటిది. పైన ఉన్నటువంటి యొక్క సైట్ను, అసలు ఫస్ట్ సైట్ను గుర్తుపట్టాలి. మరి ఇప్పుడు 2 పద్ధతులు, ఒకటి ఎక్స్కవేషన్ మెథడ్, ఎక్స్ప్లోరేషన్ మెథడ్. ఎక్స్ప్లోరేషన్ మెథడ్లో ఇలా ఏరోప్లేన్ సర్వే, విలేజ్ టు విలేజ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి సైట్ను గుర్తుపట్టడం, ఆర్కియాలజికల్ సైట్ను గుర్తుపట్టడం. ఎక్స్కవేషన్ అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తోమటం ద్వారా. ఇప్పుడు దీన్ని హరప్పా, మోహంజదారో పట్టణాలు ఎట్లా అంటే రైల్వే లైన్ వేస్తుంటే అవి బయటపడ్డాయి. దాని తర్వాత పెద్ద పట్టణాలు ఉన్నాయని గుర్తించారు. అది అప్పుడు ఏన్షియంట్ మెథడ్. ఇప్పుడు మెథడ్ ఏంటి? ఏరియల్ సర్వే చేస్తున్నారు, లేజర్ కిరణాలు పంపుతున్నారు, అది అప్పుడు మెథడ్. ఆ విధంగా ఫస్ట్ ఆర్కియాలజికల్ డైరెక్టర్ ఎవరంటే ఆర్కియాలజీ డైరెక్టర్ అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్, మొట్టమొదటి డైరెక్టర్ 1862లో. ఆ తర్వాత అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్ తర్వాత 1904 ఆ ప్రాంతంలో లార్డ్ కర్జన్ వచ్చినాడు. లార్డ్ కర్జన్ వచ్చి చాలా ఇతోధికంగా ఆర్కియాలజికల్ మోన్యుమెంట్స్ యాక్ట్ చేసుకొచ్చాడు. ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఈ యొక్క పురాతన వస్తువులను ప్రిజర్వేషన్ అనే చట్టం తీసుకొచ్చి ఫండ్స్ క్రియేట్ చేసి
సర్ జాన్ మార్షల్ను డైరెక్టర్ జనరల్గా, మార్టిమై వీలర్, ఆర్డి బెనర్జీ, మిగతా వాళ్ళని ఆర్కియాలజిస్టుని అపాయింట్ చేసినాడు. దాంతో ఎక్స్కవేషన్స్ సింధు, హరప్ప, మోహంజదారో ఎక్స్కవేషన్ మొదలైంది. సో ఈ విధంగా మరి ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా లోబడికి వెళ్తారు. తోమటం అంటే పైన ఎక్స్ప్లోరేషన్ తోటి కనుక్కున్నటువంటి యొక్క భాగాన్ని ఎక్స్కవేషన్ తోమటం వల్ల డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటారు. ఇంకా ఏమేమి, ఎలా ఉన్నది, పట్టణం ఎలా ఉంది, ఎలాంటి వసతులు ఉన్నాయి, పబ్లిక్ ఎట్లా నివసించారు, ఏ పదార్థాలు యూజ్ చేశారు, ఏ పదార్థాలను వాడారు, ఏ మెటల్స్ వాడారు, ఏ ఆభరణాలు ధరించారు, ఏ ఆహారం తీసుకున్నారు, ఎలా జీవనం ఉంచారు, ఎట్లా కట్టడాలు కట్టుకున్నారు, ఏమిటూడు కట్టారు, ఇటుకతోడు కట్టారా, మరి రాయితో కట్టారా, ఎట్లా కట్టడాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా. మరి వాళ్ళకి ఏమైనా మత నమ్మకాలు ఉన్నాయా, ఉంటే ఏమైనా టెంపుల్స్ కట్టారా, ఏమైనా రైటింగ్ మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, రిటర్న్ సోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కనుక్కోవాలంటే ఎక్స్కవేషన్ చేయాలి. ఈ ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా మనం లోపలికి వెళ్ళి తవ్వకం జరిపి మరి ఎన్ని పట్టణాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కర్ణాటకలో బ్రహ్మగిరిలో ఏమైందని, కర్ణాటకలో 3 లేయర్స్ ఒకే చోట కట్టబడ్డాయి. 3 లేయర్స్ పట్టణాలు కనుక. అట్లే మోహంజదారో అంటే మౌంట్ ఆఫ్ ది డెడ్ 7 లేయర్స్ పట్టణాలు కనపడ్డాయి. అట్లే దివిసీమలో కూడా ఎప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చి కోల్పోతాయి. విజయవాడ దివిసీమ కోస్టలాంధ్రాలు అక్కడ మనుషులు వస్తుంటారు, పడకపోతుంటాయి ఫ్లడ్స్లలో, మళ్ళా సెటిల్మెంట్స్ వస్తుంటాయి. ఇట్లా ఒక లేయర్ తర్వాత ఒక లేయర్ సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయి మానవులు. సో ఇవన్నీ కనుక్కోవాలంటే మనం ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా పురాతన తవ్వకాలు 2 రకాలు. తవ్వకాలు కూడా 2 రకాలు. ఒకటి హారిజంటల్ తవ్వకం, వర్టికల్ తవ్వకం. హారిజంటల్ తవ్వకం అంటే సమాంతరంగా తవ్వటం. సమాంతరంగా తవ్వితే మనకి ఏం దొరుకుతుంది, సమాంతరమైనటువంటి యొక్క పట్టణం యొక్క డెవలప్మెంట్ తెలుస్తుంది. సమాంతరంగా తవ్వటం వల్ల వాళ్ళ కట్టణాలు ఒక అంతస్తులో, ఒక లేయర్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రజల జీవనము, ఎట్లాంటి కట్టడాలు కట్టుకున్నారు, ఎట్లాంటి ఆహారం అలవాట్లు ఉండి, ఎట్లాంటి వర్షిప్ దేవతలు పూజించారు, ఎలాంటి టెంపుల్ కట్టుకున్నారు, అది ఒక లేయర్ సంబంధించింది. మరి వర్టికల్గా నిలువుగా తవ్వటం. నిలువుగా తవ్వితే అసలు ఎన్ని అంతస్తులు ఉన్నది ఆ యొక్క ఆర్కియాలజికల్ సైట్. 1 అంతస్తులు ఏముందా, 2 అంతస్తులు ఉన్నాయా, 3 అంతస్తులు లేయర్స్ ఉన్నాయా అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఉంటాయి. అది వర్టికల్ ఎక్స్కవేషన్ తవ్వకం వల్ల లభిస్తుంది. హారిజంటల్ సమాంతరంగా ఏమేమి డెవలప్మెంట్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కట్టడాలు ఏమున్నాయి, ఏమేమి డెవలప్మెంట్ జరిగినాయి అనేది సమాంతరంగా. ఇది వర్టికల్గా అంటే నిలువుగా కట్టడం, నిలువుగా తవ్వడం ద్వారా దొరుకుతుంది. తవ్వడం ద్వారా ఈ యొక్క ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నది దొరుకుతుంది. ఇలా దొరికిన తర్వాత హారిజాంటల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మొట్టమొదటి మేము స్టెప్. ఎక్స్ప్లోరేషన్ తర్వాత ఎక్స్కవేషన్లో హారిజాంటల్ ఎక్స్కవేషన్ అంటే సమాంతరంగా దొవ్వేది, మరి నిలువుగా దొవ్వేది. నిలువుగా దొవ్వితే ఎన్ని అంతస్తులు ప్రజలు ఒకే చోట నివసించారు, ఎన్ని అంతస్తులు ఉంది. ఒకసారి బాగా పంటలు పండే ఏరియాలో 1 అంతస్తు, 2 అంతస్తులు, 3 అంతస్తులు ప్రజలు కూడా నివసించుంటారు. అంతస్తులు లేయర్స్ బయటపడతాయి. సో దాన్ని ఏమంటారంటే వర్టికల్, నిలువుగా తవ్వడం వల్ల లభిస్తుంది. ఇలా లభించిన దాన్ని వర్టికల్గా మరి ఇలా లభించినటువంటి ఆధారాలను, పైన ఉన్నటువంటి ఆధారాలు కానీ, భూమి మీద యూజ్ చేసినటువంటి ఆధారాలు కానీ, ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఆధారాలను కానీ 2 రకాలుగా ఏంటి, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అని, ఎకో ఫ్యాక్ట్స్ అని
ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటే ఎట్లా మనం మానవులు యూజ్ చేసి వదిలేసిన వస్తువులు ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటారు. ఎకో ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సంబంధించి బోన్స్, కుక్కుడు బోన్స్ ఇంత ఎన్విరాన్మెంటల్లో ఉండి ఎలా మరి మారినాయి, దాన్ని ఎకో ఫ్యాక్ట్స్ అంటారు. ఈ రెండు ఫ్యాక్ట్స్ కనుక్కోవడానికి ఎక్స్ప్లోరేషన్ మెథడ్, ఎక్స్కవేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేశారు. ఎక్స్కవేషన్ మెథడ్లో ఈ యొక్క సమాంతరంగా దొమ్మేది, మరి నిలువుగా దొమ్మేది ఉండేది. మరి ఇలా దొమ్మటం వల్ల మనం ఏం కనుక్కుంటామంటే, ఆ యొక్క ఆనాటి ప్రజలు యూజ్ చేసినటువంటి యొక్క మెటీరియల్ ఏ కాలం నాటిది, ఎన్ని రోజుల కింద ఇక్కడ ప్రజలు నివసించారు, ఆ వస్తువులు తయారు చేసిన వస్తువులు ఏ ఉన్నాయో వాళ్ళు వాడిన వస్తువులు ఎన్ని సంవత్సరాల కింది నాటివి అనేటువంటి మెథడ్స్, ఈ వీటిని కనుక్కోవడం. ఎన్ని సంవత్సరాల కిందిది ఈ సైట్ లేదా ఈ వాడిన వస్తువు, దాన్ని కనుక్కోవాలంటే కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏం మెథడ్స్? ఆ యొక్క చెట్టు రింగ్స్ ఉంటాయి, చెట్టు రింగ్స్ ఉంటాయి. చెట్టుకు రింగులు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే అన్ని రింగులు ఉంటాయి. ఆ రింగుల ద్వారా డేటా, కార్బన్ మెథడ్ అనే మెథడ్స్. సో ఆ విధంగా రింగ్స్ ద్వారా మరి వస్తువులు, ఎకాలజీ అంటే ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ తోటి ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఎలా మారుతుంది అనేటువంటి యొక్క పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ వస్తువులు ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఎలా మారుతుంది అనే పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. ఆ పద్ధతులను బట్టి 1950లో విలార్డ్ అనేటువంటి వాడు సైంటిఫిక్ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ కనుక్కున్నాడు. ఇది ఈ యొక్క ఎక్స్కవేషన్లో లభించినటువంటి వస్తువులు కానీ, మానవుని యొక్క బోన్స్ కానీ, మానవులు యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ కానీ, ఇక్కడ రెండు రకాల మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మెటీరియల్ స్టోన్స్, మరి వుడ్ ఎట్లా ఉన్నదో అట్లనే వస్తువులు చేసి ఉంటాయి. అవి దాన్ని ఏమంటారు? అన్ఆల్టర్ మెటీరియల్. ఇంకోటి ఆల్టర్ మెటీరియల్. ఆల్టర్ మెటీరియల్ అంటే మడ్ ఉన్నది, మట్టితోటి కుండలు చేస్తారు. కుండలు చేయాలంటే మట్టిని కాలుస్తారు, కుండలు చేస్తారు. డిఫరెంట్ పద్ధతులు ఉన్నాయి, ప్రాసెస్ ఉంది. అట్లే మెటల్స్ ఉన్నాయి, మెటల్స్ను కరిగిస్తారు, కరిగించి వివిధ రకాల ఆర్నమెంట్స్ చేస్తారు. ఎంతో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దాన్ని ఆల్టర్ మెటీరియల్ అంటారు. అన్ఆల్టర్ మెటీరియల్, ఆల్టర్ మెటీరియల్ అంటారు దీని మెటీరియల్ కూడా. సో ఈ విధంగా మరి ఎన్విరాన్మెంటల్ తోటి ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ను ఎన్ని పద్ధతుల ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు అంటే, దాని ఏజ్ని కనుక్కోవచ్చు అంటే ఈ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి రేడియో కార్బన్ మెథడ్ అనేది 14 మెథడ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇంకా ఒక 5-6 మెథడ్స్ ఏంటి? ఈ పొటాషియం పర్మాంగనేట్, పొటాషియం మెథడ్ ఒకటి మెథడ్ ఉన్నది. సో ఇలా ఈ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ను, సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ను, డిఫరెంట్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ 4-5 మెథడ్స్ను యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ సైట్స్ను కనుక్కున్నారు. సైట్స్ మెథడ్స్ ఏంటంటే, ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి మెథడ్ ఏంటంటే ట్రీ రింగ్. దాన్ని ఏమంటారంటే వుడ్ విత్ విజిబుల్ ట్రీ రింగ్స్ అబౌట్ 10,000 సంవత్సరాలని కూడా కనుక్కోవచ్చు. అదొక మెథడ్, ట్రీ రింగ్స్ కనుక్కునేది. రెండవది ఏంటంటే రేడియో కార్బన్ మెథడ్, ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ దట్ కంటైన్ కార్బన్ అప్ టు 50,000 కూడా కనుక్కోవచ్చు. అది రెండవ మెథడ్. మూడవ మెథడ్ ఏంటంటే పొటాషియం ఆర్గన్ ఉపయోగించి వాల్కోనిక్ రాక్స్
మెథడ్ రాక్స్ యొక్క ఏజ్ని కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఓల్డర్ దెన్ 80,000 మనం కనుక్కునేటువంటి మెథడ్. ఇంకొకటి పొటాషియం ఆర్గాన్ యూజ్ చేసి మెటీరియల్ మీద కనుక్కునేటువంటి మెథడ్. మూడవ మెథడ్ అంటే టిఎల్ డేటింగ్ మెథడ్, థర్మో మైనేచర్ మెథడ్, ఫైల్డ్ సెరమిక్స్, క్లే, స్టోన్. ఇది నాలుగో మెథడ్, టిఎల్ మెథడ్ అంటారు. థర్మో లైమ్సెన్స్ డేటింగ్. తర్వాత పాలియోమెగ్నిక్ డేటింగ్ అనేటువంటి ఇంకొక మెథడ్ ద్వారా మ్యాగ్నెటైజ్ దిస్ వాల్కోనిక్ లావా, క్లే ఇవన్నీ కనుక్కుంటారు. 81 మిలియన్ సంవత్సరాల కింద ఉన్నదాన్ని కూడా కనుక్కుంటారు. ఇంకొకటి ఎలక్ట్రానిక్ ఈఎస్ఆర్, ఎలక్ట్రానిక్ స్పిన్ రెసోనెన్స్ మెథడ్ కూడా ఇంకోటి ఉంది. దాని ద్వారా 1 మిలియన్ ఇయర్స్ దాకా ఉన్నటువంటి ఓల్డ్ ఏజ్ని కూడా కనుక్కుంటారు. తర్వాత ఫిషన్ ట్రాక్ మెథడ్. ఇది కూడా ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి కనుక్కునేటువంటి ఓల్డ్ ఏజ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఏజ్ ఆఫ్ ది ఆర్కియాలజికల్ సైట్, ఏజ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ యూజ్డ్ బై ది పీపుల్. ఈ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఏజ్, అంటే ఆ యొక్క వస్తువులు యూజ్ చేసిన ఏజ్ని మనం డిసైడ్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ మెథడ్స్. సో ఆ మెథడ్స్ ద్వారా మనం కనుక్కుంటాము. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే మెథడ్స్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. అంటే మనము వాళ్ళు ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్లో ట్రేడింగ్ చేసినటువంటి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి వర్తక వ్యాపారం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వస్తువులు తయారు చేసేటువంటి యొక్క వస్తువులకు సరిపోయినటువంటి మెటీరియల్ లేదు. ఆ మెటీరియల్ లేనప్పుడు ఆ మెటీరియల్ వస్తువులు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మెటీరియల్ వస్తువులను మనం ఎలా, మరి ఆ వస్తువులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, ఇక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడి నుంచి అయినా వర్తక వ్యాపారం ద్వారా తెచ్చిండ్రా, మరి ఇక్కడ వస్తువులు అక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఇండస్ వ్యాలీ వస్తువులు మెసొపొటేమియాలో కనిపించాయి, మెసొపొటేమియా వస్తువులు ఇండస్ వ్యాలీలో కనిపించినాయి. కాబట్టి వాళ్ళకి పరస్పరం వర్తక వ్యాపారం చేసుకుంటుండ్రు అనేటువంటి ప్రూఫ్ మనం వచ్చినాం. సో ఆ విధంగా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ద్వారా మరి వస్తువులు, మరి అది కాకుండా ఇంకా ఏంటంటే ఆర్కియాలజికల్ బొటానికల్ వస్తువు ప్లాంట్స్ని ఏ విధంగా ఎలాంటి ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేసినారు, ఆర్కియాలజికల్ జియోలాజికల్ వస్తువులు అంటే ఏమేమి ఎనిమల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవి. సో ఈ ఎనిమల్స్ ఆర్కియాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్, బొటానికల్ ఆర్కియాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ద్వారా మనం ఆ యొక్క ఏజ్ని, ఆ యొక్క ఆర్కియాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా ఒకటి ఏంటి అంటే డైట్ వాళ్ళు ఎలాంటి డైట్ను యూజ్ చేసినారు, డైట్లో మరి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బట్టి కూడా ఫుడ్ ఏ కాలంలో పంట అది ఎట్లా యూజ్ చేసినారు, ఎంత కాలం అయింది, ఆ బోన్స్ టైం ఏంటి, డైట్ అండ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ద్వారా కూడా ఆర్కియాలజికల్ సైట్ యొక్క ఏజ్ని మరి వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లను తెలుసుకుంటారు. అట్లే కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే ఈ యొక్క బూడిద, చెట్ల యొక్క బూడిద కూడా ఉంటుంది. ఆ బూడిద ఎగ్జామినేషన్ చేసి 5 మంటలు పెట్టిన బూడిద కూడా అవుతుంది. బూడిదను కూడా దాన్ని కూడా ఏది అనేసి. ఇంకోటి కొన్ని ప్రాంతాలు ఏమైనాయి అంటే, ఇప్పుడు గుజరాత్ ద్వారకా ప్రాంతం ఉంది. ద్వారకా ప్రాంతము శ్రీకృష్ణుడు కాలనైజ్ చేసిందన్నాం. శ్రీకృష్ణుడు కాలనైజ్ చేసినటువంటి ద్వారకా ప్రాంతము
ఏమైంది ఇప్పుడు సీ వాటర్ లెవెల్ పైకి వచ్చే వరకు కొన్ని కోస్టల్ ఏరియాలు సబ్మెర్జ్ అయినాయి. సబ్మెర్జ్ అయినటువంటి ఏరియాలను అంటే ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ఇన్ ది అండర్ వాటర్, ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ఇన్ అండర్ వాటర్, వాటర్లో ఉన్నటువంటి సైట్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. తెలుసుకొని దాని ఏజ్ని ఎప్పుడుది ఏంటి అనేటువంటి యొక్క ఎగ్జామ్ ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది. తెలుసుకోవడం పద్ధతి కూడా ఉన్నది. సో ఈ విధంగా మనం ఇది బొటానికల్ ఆస్పెక్ట్లో, జియోలాజికల్ ఆస్పెక్ట్లో, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఆస్పెక్ట్లో, ఫుడ్ అండ్ ఆర్నమెంట్స్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ, సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్లో మనం వాళ్ళ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్, వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్చేంజ్, ఇవన్నీ కూడా డేట్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, మరి వాళ్ళ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ యొక్క ఏజ్ని, వాళ్ళు యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ కనుక్కుంటాం. సో ఇది ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఫర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఏన్షియంట్ పీరియడ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ది మిడివల్ పీరియడ్. మిడివల్ పీరియడ్ కూడా చూడండి, ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ లో కొన్ని ఏరియల్ సర్వేస్ ద్వారా కనుక్కున్నటువంటి ఏంటంటే పైన సర్వేస్ ఏంటి, విజయనగర ప్రాజెక్ట్స్. విజయనగర ప్రాజెక్ట్ అంటే చూడండి, విజయనగర ఎంపైర్, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పరిపాలించిన విజయనగర ఎంపైర్లో భువనవిజయము, కట్టడాలు, ఇవన్నిటినీ విజయనగర రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అని. సో తర్వాత ఇట్లా పైన ఉన్న వాటిని ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్, ఎక్స్ప్లోరేషన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి వాటిని కూడా రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ఎక్స్కవేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరప్ప, మోహంజదారో లాగా ఎక్స్కవేషన్స్ చేయడం. సో ఇది ఈ ఎక్స్కవేషన్స్, మరి ఎక్స్ప్లోరేషన్స్ ప్రాజెక్ట్స్, 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. డేటింగ్ మెథడ్స్, మనం ఏ సంవత్సరాన్ని కూడా మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్, ట్రేడ్ కామర్స్ ద్వారా, మరి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ద్వారా, మరి డిఫరెంట్ కార్బన్ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ లేజర్ మెథడ్స్ ద్వారా మనం డేటింగ్ నిర్ణయించడం జరిగింది. సో ఇంకా ఇట్లాంటి కాకుండా ఇంపార్టెంట్ సైట్స్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. సైట్స్ ఏంటంటే మొట్టమొదటిది మనం తీసుకున్నట్టయితే, మొట్టమొదటి సైట్ ఏది, కులీగులి మహమ్మద్. ఏది హరప్పా సైట్ కన్నా ముందు ఉన్నటువంటి సైట్, అది విలేజ్ కల్చర్ ఉన్నటువంటి సైట్. విలేజ్ కల్చర్ వస్తే కానీ అర్బన్ కల్చర్ వస్తుంది. ఆ కులీగులి మహమ్మద్ అనేది ఎక్కడున్నదంటే మరి పాకిస్తాన్లో సింధు ఏరియాలో ఉంది. ఆ సైట్ హరప్పా కన్నా ముందు ఉన్నది. అది ఒక ఇంపార్టెంట్ సైట్, ఆర్కియలాజికల్ సైట్. మరి అది కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే ఏన్షియంట్ సైట్స్, ఏది హరప్పా సైట్ ఎక్కడుంది? ఇది పంజాబ్లో ఉన్నది, మాంటగామరీ డిస్ట్రిక్ట్లో, పంజాబ్. హరప్పాలో సైట్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పాకిస్తాన్లో ఉంది. హరప్పా సైట్లో ఏంటంటే ప్రజలు ఏ విధంగా నివసించారు, ఆ సిటడల్ ఎలా ఉంది, ఆ టౌన్ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా హరప్పా సైట్లో గ్రేట్ గ్రానరీస్ ఉన్నాయి. మరి హరప్పాలో వాళ్ళ యొక్క సీల్స్ని బట్టి మనం హరప్పా యొక్క ఏమేమి మెటీరియల్ యూజ్ చేసినారు, ఎలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి స్ట్రీట్ ప్లానింగ్ ఉంది, ఎలాంటి సిటడల్ ఉంది, మరి ఎలాంటి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకున్నారంతా కూడా హరప్పా మోహంజదారో సైట్స్ 2 కూడా ఏన్షియంట్ పురాతన సైట్స్ ద్వారా, ఈ ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా సర్ జాన్ మార్షల్, బార్టిమై వీలర్ అండ్ ఆర్డి బెనర్జీ సైట్స్ ద్వారా మనం హరప్పా యొక్క సైట్స్ యొక్క
విస్తీర్ణాన్ని, నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్లో ఉండినటువంటి విస్తీర్ణాన్ని, మరి వాళ్ళ లొకేషన్, వాళ్ళు యూజ్ చేసిన మెటీరియల్, ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ దాకా ఉన్నది, పీరియడైజేషన్ కూడా ఇక్కడ ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ ద్వారా పీరియడైజేషన్ కూడా చేశారు. పీరియడైజేషన్ ఏంటి అంటే, ఒకటి మొట్టమొదటి ఏజ్ ఏం ఏజ్ అన్నారంటే స్టోన్ ఏజ్ అన్నారు. స్టోన్ పరికరాలు యూజ్ చేసినారు కాబట్టి స్టోన్ ఏజ్ అన్నారు. స్టోన్ ఏజ్ తర్వాత వచ్చినటువంటిది ఏంటి అంటే బ్రాంజ్ ఏజ్. బ్రాంజ్ ఏజ్ తర్వాత ఐరన్ ఏజ్. ఈ 3 ఏజ్లలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏజ్లో డెవలప్ అయినటువంటి యొక్క మెటీరియల్ను స్టడీ చేసేదే ఆర్కియాలజికల్ స్టడీ. సో ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ డిఫరెంట్ సైట్స్ ఉన్నాయి. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఒకటి కాళీబంగన్ రాజస్థాన్లో ఉన్నది. రెండవది లోతాల్లో ఉన్నటువంటి గుజరాత్లో లోతాల్లో ఓడరేవు ఉన్నది కాబట్టి ఓడరేవు తోటి బయటపడ్డది కాబట్టి లోతాల్ సైట్ కూడా మనం మరి ఆ తర్వాత హరప్ప, మోహంజదారో, తర్వాత డెలావేరా ఎక్కడుంది అంటే గుజరాత్లో ఉన్నది. డెలావేరా సైట్. ఈ సైట్ను బట్టి ఆర్కియాలజికల్ సైట్ను బట్టి ఆ యొక్క సైట్ను ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఒక పార్ట్ అని చెప్పి నిర్ణయించారు. అవి కాకుండా ఇంకా ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సైట్స్ ఏంటి? ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సైట్స్ ఏంటి అంటే ఈ భింబేకా హిల్స్ మధ్యప్రదేశ్లో వచ్చినటువంటి యొక్క సైట్లో స్టేజెస్ కూడా స్టోన్ ఏజ్, తర్వాత బ్రాంజ్ ఏజ్, ఐరన్ ఏజ్, డిఫరెంట్ ఏ పీరియడ్లో వచ్చినటువంటి కల్చర్స్ రెండు. ఒకటి కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్, నేచురల్ ఆస్పెక్ట్ కూడా. నేచురల్గా ఉన్నటువంటిది నేచురల్ ఆస్పెక్ట్, కల్చరల్ డెవలప్మెంట్, నేచురల్ ఆస్పెక్ట్స్ సైట్స్, కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ సైట్స్, నేచురల్ ఆస్పెక్ట్స్, నేచురల్గా వచ్చిన సైట్స్, నేచురల్ ఆస్పెక్ట్స్ సైట్స్. సో ఈ సైట్స్ను మనం గుర్తించాము. సో ఇలా మనం ఈ యొక్క ఈ హరప్ప, మోహంజదారో, డెలావేరా, అది కాకుండా భింబేకా హిల్స్ మధ్యప్రదేశ్లో, తర్వాత సాంచి స్తూపం ఎక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో సాంచి స్తూపం కట్టడాలు, మరి అశోకుని కాలంలో డెవలప్ అయినటువంటి యొక్క కట్టడాలు, మరి భింబేకా స్తూపాలు, మరి ఇవన్నీ. తర్వాత అమరావతి అంటే ధాన్య కటకం. అమరావతిలో వచ్చిన శాతవాహనుల కాలంలో వచ్చిన కట్టడాలు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ ద్వారా మరి ఇవన్నీ ట్రేస్ అవుట్ చేసి వాటి యొక్క డెవలప్మెంట్స్ను, వాటిల్లో ఎలాంటి కట్టడాలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి మెటీరియల్ యూజ్ చేసినారు, అది ఎంత కాలం నాటిది, అవన్నీ కూడా మనం ఈ వస్తువుల అమరావతి స్తూపాలు శాతవాహనుల కాలంలో డెవలప్ అయినటువంటి దాన్ని. సో ఈ విధంగా అక్కడ వస్తువులలో ఇట్లనే మనం ఈ ఆర్కియాలజికల్ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా మనం నైల్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, మెసొపొటేమియా వ్యాలీ సివిలైజేషన్, మాయా సివిలైజేషన్ లాటిన్ అమెరికా, ఇవన్నిటిని కూడా ఈ యొక్క మాయన్ సివిలైజేషన్ ఇవన్నిటిని కూడా కనుక్కున్నాము ఈ ఆర్కియాలజికల్ సైట్ ద్వారా. అంతకుముందు తెలియదు. నైల్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి కానీ, మెసొపొటేమియా సివిలైజేషన్ కానీ, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ కానీ, మరి
ఈ పెయింటెడ్ గ్రేవేర్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆరియన్స్ కానీ, జోవారి కల్చర్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ గుజరాత్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మరి అంతకుముందు తెలియదు. ఈ ఎక్స్కవేషన్స్ ద్వారా, ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ను ఎగ్జామిన్ చేయటం ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం. ఇది కాకుండా తక్షశిల ఓల్డెస్ట్ సిటీ, అది ఓల్డెస్ట్ సిటీ ఇన్ ది నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. తక్షశిలను తవ్వకాల ద్వారా తక్షశిల యొక్క రూపురేఖలు, అక్కడ మెటీరియల్, తక్షశిల ఈజ్ ఓల్డెస్ట్ యూనివర్సిటీ అని. అట్లే నలంద యొక్క సైట్ను మరి ఎగ్జామిన్ చేయడం ద్వారా నలంద యూనివర్సిటీని, నాగార్జునకొండలో ఉన్నటువంటి సైట్స్ను, ఆ అప్పర్ లేయర్ సైట్స్ను, లోయర్ లేయర్ సైట్స్ను, అంటే భూమిలో ఉన్నదాన్ని పైదాన్ని కనిపెట్టి ఈ సైట్స్ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా కనుక్కున్నటువంటి సైట్స్ ద్వారా మనం నాగార్జునకొండ, మరి శాతవాహనుల కాలంలో నాగార్జునకొండ ఈజ్ ఏ మాధ్యమిక్ ఫిలాసఫర్, ది ఫిలాసఫర్ ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఉందని, నలంద యూనివర్సిటీ ఉందని. సో ఈ విధంగా పురాతన కట్టడాలను ట్రేస్ అవుట్ చేసి వాటి ఏజ్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా ఏజ్ని నిర్ణయించారు. అక్కడ ఏమేమి మెటీరియల్ దొరికింది, ఏమేమి మెటీరియల్లో మరి మెటీరియల్ ఎట్లా దాన్ని డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా ఆ మెటీరియల్ ఏజ్ని కనుక్కోవటం, ఆ మెటీరియల్ ఆధారంగా ఆ యొక్క ఆర్కియాలజికల్ సోర్స్ ద్వారా ఆ యొక్క సైట్ ఏజ్ ఎంత, అది కొంచెం రిటర్న్ సోర్సెస్ కన్నా అది చాలా బలమైనటువంటి ఆధారం. దాంట్లో ఏముంటాయంటే ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్లో న్యూమిస్మాటిక్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ కైన్స్, వాళ్ళు యూజ్ చేసిన కైన్స్ ఏమున్నాయి, స్టడీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఏమైనా ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయా అక్కడ, ఏన్షియంట్ అశోకన్ మస్కీ ఇన్స్క్రిప్షన్, అశోకన్ ఎడిక్ట్స్, ఇవన్నీ. ఐరన్ పిల్లర్, ఆ మెటలర్జీ, ఏన్షియంట్ పీరియడ్లోనే ఐరన్ పిల్లర్, ఎట్లాంటి ఐరన్ పిల్లర్, కుతుబ్ మినార్ కాంప్లెక్స్ లో ఐరన్ ప్రాసెస్ డెవలప్ చేశారు ఆచార్య నాగార్జున, గ్రేట్ మ్యాథమెటిషియన్ అండ్ ఆల్కెమీ. అండ్ సో దట్ ఐరన్ పిల్లర్, మెహరోన్లో ఉన్న ఐరన్ పిల్లర్ ఇంకా కూడా డస్ట్ పట్టలేదు అంటే అట్లాంటి టెక్నాలజీ. కాయిన్స్, పంచమార్కుడు కాయిన్స్, తర్వాత సిల్వర్ కాయిన్స్, గోల్డ్ కాయిన్స్, లెడ్ కాయిన్స్, ఇవన్నీ వచ్చాయి ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్లలో. ఇవన్నీ బయటపడి వాటి యొక్క ఏజ్ని ఈ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా ఏజ్ని కనుక్కొని ఆ సైట్స్ ద్వారా మనం ఈ ద్వారక, గుజరాత్లో ద్వారక శ్రీకృష్ణుడు నివసిస్తున్నాడన్న ఆ అండర్ వాటర్ ఆర్కియాలజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఆర్కియాలజీ సైట్ను గుర్తించడం ద్వారా ద్వారకా ఉన్నది, శ్రీకృష్ణుడు నివసించినటువంటి ద్వారకా ఉన్నది సబ్మెర్జ్ అయింది ఇప్పుడు కొంత. సో కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు నివసించినటువంటిది అవన్నీ ఉన్నాయి ఆనవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా కొన్ని సైట్స్ సముద్రం సీ కోస్ట్లో ఉన్నాయి, కొన్ని మునిగిపోయినాయి, సీ లెవెల్ పెరిగిపోవడం ద్వారా కొన్ని మునిగిపోయిన సైట్స్ను అండర్ వాటర్ ఆర్కియాలజీ టెక్నాలజీ ద్వారా స్టడీ చేసి వాటి ఏజ్ని కూడా నిర్ణయిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ తక్షశిల, అమరావతి, ఏది ఈ యొక్క మధ్యప్రదేశ్లో సాంచి స్తూపము, సారణా స్తూపము, మరి ఈ కులిగులి మహమ్మద్, ఏది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హరప్ప, మోంజదారో, డోలావీరా అండ్ లోథాల్ అండ్ కాలిబంగన్, డిఫరెంట్ సైట్స్ ఆర్కియాలజికల్ ఏన్షియంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ తక్షశిల. సో ఇలాంటి సైట్స్ కనుక్కొని ఇలాంటి సైట్స్ ద్వారా సిటీస్
అర్బన్ సెంటర్స్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది, గ్రేట్ బాత్, సిటడల్ ఎలా ఉంది, సిటడల్ అంటే కోటలో ఏమేమి భాగాలు ఉన్నాయి, మరి టౌన్ ప్రాపర్ ఎలా ఉంది, టౌన్లో ఏమేమి అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, టౌన్ ప్రాపర్ ఎలా, స్ట్రీట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్ట్రీట్ లైట్ ఎలా ఉన్నాయి, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, మరి కోట భాగంలో ఏమేమి ఉన్నాయి, రాష్ట్రపతి భవన్ ఉందా, అసెంబ్లీ హాల్ ఉందా, గ్రేట్ బాత్ ఉన్నదా, సో గ్రేట్ గ్రానరీ అంటే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఫుడ్ నిల్వ చేశారా, ఎలాంటి ఆహార అలవాట్లు ఉన్నాయి, ఎలాంటి మరి మత నమ్మకాలు ఉన్నాయి, మత నమ్మకాలకు వాళ్ళ ఏమైనా ఇమేజెస్ ఉన్నాయా, పశుపతి లాంటి మదర్ గాడెస్ లాంటి ఇమేజెస్ మరి ఈ సైట్స్లలో కనుక్కొని ఎలాంటి బ్రిక్స్ యూజ్ చేసినారు, ఏ సైజు బ్రిక్స్, ఎలాంటి ఎంత పొడుగు ఉండి ఎంత వెడల్పు ఉండి ఎంత, ఈ సైజు సేమ్ సైజు యూజ్ చేసినారు కాబట్టి 600 స్క్వేర్ మైల్స్ ఏరియాస్ ఇండస్ వ్యాలీలో సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ యూజ్ చేసినారు కాబట్టి అక్కడ ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఇంత ఏరియాలో ఒకే రకమైనటువంటి బ్రిక్స్ యూజ్ చేసి కట్టారు. కట్టడాలు కూడా మరి చూడండి, సిటడల్ ఉంది, దాదాపుగా టౌన్ ప్రాపర్ ఉంది, ఇవన్నీ సిటడల్ ఎలివేషన్ ఏరియాలు ఉంది, టౌన్ ప్రాపర్ ఉంది, మరి ఇలా ఓడరేవులు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వర్తక వ్యాపారం సముద్ర వ్యాపారం చేసినట్టుగా ప్రతిమలు సీల్స్ ఉన్నాయి, ఏవేవి ఎనిమల్స్ వాళ్ళకు తెలుసు, ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేసినారు, బులక్ కార్డ్స్ యూజ్ చేసినారని సీల్స్ లో చెప్పబడుతుంది, షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళ సీల్స్ ప్రతిమల ద్వారా చెప్పబడుతుంది, మదర్ గాడెస్, పశుపతి వర్షిప్, మరి ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ వర్షిప్ కూడా ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది. సో ఈ విధంగా నేచురల్ వర్షిప్ ఉన్నది. మరి ఇలాంటి యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ద్వారా ఆ కాలం నాటి ప్రజల యొక్క జీవన పరిస్థితులు నిర్ణయించవచ్చు, ఎలా జీవించారు, ఏమేమి వస్తువులు వాడారు. ఇది చూడండి, చెన్నుదారులో లిప్స్టిక్ కూడా ఉందట, బ్రాంజ్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి, కోమ్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఇంకేంటి గర్డిల్స్, డాన్సింగ్ గర్డిల్ ఉన్నది అంటే గుడ్డారం, తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఆభరణాలు ధరించారు, మెన్ ఉమెన్, ఇవన్నీ కూడా ఇయర్ రింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా మరి వాళ్ళ యొక్క జీవన పరిస్థితులు అన్నీ కూడా ఆ యొక్క కాలం నాటి యొక్క జీవన పరిస్థితులు క్లియర్గా ఏమి ఇది దేనికి మాల్ ప్రాక్టీస్ తావు లేకుండా క్లియర్గా మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా ఇండస్ వ్యాలీ, మౌంజదారు, హరప్పా సివిలైజ్ నాగరికత అంతా కూడా 3000 నాటి నాగరికతను మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ ద్వారానే, స్క్రిప్ట్ ఉన్నది కానీ అది చదవలేదు కాబట్టి ఈ మెటీరియల్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా నాగరికత ఇలా ఉండే, ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండే, ఒక సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండే, సో ఇలా సిటీ ఇలా మరి ఆర్గనైజ్డ్గా కట్టబడింది ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఎలా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం? స్ట్రీట్ లైట్ సిస్టమ్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లేకుండా స్ట్రీట్ లైట్ సిస్టమ్ ఉండదు, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉండదు, ఈ గ్రిడ్ ప్లాన్ సిస్టమ్ ఉండదు. సో ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నది, టౌన్ ఆర్గనైజేషన్, మున్సిపల్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఎంటైర్ ఏరియా 600 మైల్స్ ఏరియా మొత్తం కూడా ఒకే యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉందని, మరి వాళ్ళ ఆభరణాలను బట్టి, హ్యాబిట్స్ని బట్టి మనం వాళ్ళు వెజిటేరియన్సా, నాన్ వెజిటేరియన్సా, వెజిటేరియన్స్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే ఏమేమి తిన్నారు, వెజిటేరియన్స్ ఏమేమి పంటలు పడే, వాళ్ళ యొక్క అస్క్స్ అంటే ప్యాడీ అస్క్స్ బయటపడ్డాయి. ఎక్కడ? లోతాల్లో, గుజరాత్లో లోతాల్. సో దాంతో ప్యాడీ పండిందని అక్కడ. సో ఆ విధంగా షిప్ కూడా ఉంది, వాళ్ళ షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇంకోటి వాళ్ళ యొక్క ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కడ? ఈ యొక్క పర్షియా, ఈ యొక్క మెసొపటోమియాలో కనిపించినాయి. మెసొపటోమియా యొక్క ప్రతిమలు, సీల్స్ హరప్పాలో కనిపించినాయి. కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్స్చేంజ్ జరిగింది, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అని చెప్తున్నాం. సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్
and important archaeological sources, ఇంపార్టెంట్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ఆధారంగా మనం హిస్టరీ ఆఫ్ దట్ పీపుల్, ఏరియా ఆఫ్ దట్ పీపుల్, హిస్టరీ ఆఫ్ దట్ ఏరియా, హిస్టరీ ఆఫ్ దట్ సైట్, మరి హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా, హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ దట్ సైట్, మనం అన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడానికి వీలుగా ఉన్నది ఏది? ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ద్వారా, ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా కనుక్కున్నటువంటిది. ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది పైన చూసేది, ఏరియల్ సర్వే చేసేది ద్వారా విలేజ్ టు విలేజ్. బట్ ఎక్స్కవేషన్స్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ తోట, అండర్ వాటర్ లో ఎగ్జామిన్ చేయడం వల్ల. సో ఈ ఎక్స్కవేషన్స్, అండర్ వాటర్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఆర్ అండర్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్స్. సో ఈ విధంగా మనం ఏన్షియంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ కల్చర్ను మనం ఏజ్ని డిసైడ్ చేసి ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ ద్వారా హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాను, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాను, మరి మిడివల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాను, దాని తర్వాత కాంటెంపరీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాను కూడా మనం అంటే ఇప్పుడు అంటే మోడర్న్ పీరియడ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియాను కూడా ఆర్కియలాజికల్ అంటే సైట్స్ను ఆ యూజ్ చేసినటువంటి యొక్క మెటీరియల్ బట్టి పీరియడైజేషన్ ఆఫ్ ది హిస్టరీని మనం డిసైడ్ చేసి ఆ సోర్స్ను మనం రాయటానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మనం ఈ యొక్క యూనిట్ 2లో మనం తెలుసుకోగలిగినాం. అది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్ ముఖ్యంగా ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి తక్షశిల, మరి కులీగులి మహమ్మద్, ఆ తర్వాత హరప్ప, మోహంజదారో, సాంచి స్తూపం, తర్వాత అమరావతి స్తూపాలు, అమరావతి సైట్స్, తర్వాత ఈ యొక్క ఇలా మరి లోతారు, కాళీబంగం, సో అమ్రి, మిగతా ఇండస్ వ్యాలీ సైట్స్, తర్వాత విలేజ్ కల్చర్ అయినటువంటి రూరల్ ఏరియా పెయింటెడ్ గ్రే అనేది ఈ యొక్క వేదిక్ పీరియడ్ వాళ్ళ పెయింటెడ్ గ్రేవేర్ పాటలు. తర్వాత నార్థన్ బ్లాక్ పాలిష్ వేర్ మౌర్యన్ కాలం నాటిది. మౌర్యన్ కాలం నాటి యొక్క కట్టడాలు, ఎడిక్ట్స్, శాసనాలు, కాపర్ ప్లేట్, రాక్ ఎడిక్ట్స్ ద్వారా మనం ఆ యొక్క ప్రాంతం యొక్క ఆ యొక్క ప్రదేశం యొక్క ఇంపార్టెంట్, ఆ యొక్క ఆనాటి ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి యొక్క మరి నిర్మితం చేయటం ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ ద్వారా ఆ యొక్క ప్రాంతం యొక్క హిస్టరీ, ఆ ప్రాంతము ఎన్ని వేల సంవత్సరాల కింద ఉండేది అనేది, ఆ ప్రాంతం ఎన్ని వేల సంవత్సరాల కింద బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది అనేటువంటి దాన్ని మనం ఈ యొక్క పాఠం ద్వారా మనం ఈ యొక్క దాని ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేయగలుగుతున్నాము. ఈ డిఫరెంట్ మెథడ్స్, కార్బన్, రేడియో కార్బన్ మెథడ్, డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా ఏజ్ని నిర్ణయించి ఇది ఏ కాలం నాటిది, ఎంత పురాతనమైంది, ఈ యొక్క చెట్టు యొక్క రింగులను బట్టి ఆ యొక్క మెటీరియల్ యొక్క మెటీరియల్ అవస్థను బట్టి ఆ మెటీరియల్ ఎంత కాలంకు, ఎంత ఎన్విరాన్మెంట్తో సంబంధంతో ఎంత పాడైతుంది, ఎంత ఉంటుంది, ఎంత కాలం నాటిది అనేటువంటి ఒక మెథడ్స్, వివిధ రకాల మెథడ్స్ వచ్చినాయి. ఆ మెథడ్స్ ద్వారా మనం ఆ యొక్క సైట్ ఇంపార్టెన్స్ను, ఆ కాలం ఇంపార్టెన్స్ను, ఆ కాలం నాటి యూజ్ చేసిన వస్తువులు ఎలా, ఎందుకు మరి అవి ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అని నిర్ణయించడానికి కూడా మనం ఎకాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో మరి చూసుకొని మనం ఆ యొక్క పురాతన వస్తువుల యొక్క కాలాన్ని, పురాతన వస్తువులు వాడినటువంటి మనుషుల యొక్క కాలాన్ని, వాళ్ళు యూజ్ చేసినటువంటి యొక్క వస్తువుల ఆధారంగా, వాళ్ళు కట్టిన కట్టడాల ఆధారంగా ఆ యొక్క
మెటీరియల్ ఆధారంగా వాళ్ళు ఎలా నివసించారు, ఎలాంటి అలవాట్లు ఉన్నాయి, ఎలాంటి జీవనోపాధి చేసినారు, ఎలాంటి వ్యవస్థ ఉండింది, అప్పుడు క్లాస్ వ్యవస్థ ఉందా లేదా అనేది కూడా బయటపడాలి. క్లాస్ వ్యవస్థ ఉంది అని బయటపడడానికి ఏంటంటే ఈ హరప్పాలో మాంజుదారోలో హైరార్కికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని బట్టి క్లాస్ వ్యవస్థ కూడా ఉందని చెప్పొచ్చు. సో ఆ విధంగా మరి కుక్కుడు బోన్స్, అన్కుక్కుడు బోన్స్, మరి సీడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మెటీరియల్ కనిపించే మెటీరియల్ ఉంటుంది, కనిపించని మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది. కనిపించే మెటీరియల్ అంటే కంటికి కనిపించే మెటీరియల్ యూజ్డ్ బై ది పీపుల్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఆన్ ది సర్ఫేస్, అవి మ్యాక్రో వస్తువులు. మైక్రో కూడా ఉంటాయి. మైక్రో ఏంటంటే పోలెన్, పుప్పొడి, పూల పుప్పొడి, మరి చిన్న చిన్న సీడ్స్, అవి కంటికి కనిపించినటువంటి యొక్క మైక్రో అనాలిసిస్ ద్వారా, మైక్రో ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా మనం ఆ కాలాన్ని, ఆ యొక్క పీపుల్ యొక్క జీవన స్థితిగతులు నిర్ణయించి మనం ఆ యొక్క డేటును, ఆ కాలం నాటి డేటు నిర్ణయించి ఆ కాలం నాటి యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ ద్వారా, ఇంపార్టెంట్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ద్వారా మనం ప్రాచీన కాలం, పోయిన కాలాన్ని, ఎంత కాలం నాటిది ఈ కల్చర్, ఎంత కాలం నాటిది ఈ సివిలైజేషన్ నాగరికత, ఎంత కాలం నాటిది ఈ ప్రజలు ఎంత కాలం, ఏ కాలంలో ఉన్నారు, ఏ కాలం నాటిది అనేది డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా, ఆర్కియలాజికల్ డేటింగ్ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ 5-6 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ ద్వారా మనం కాలాన్ని నిర్ణయించి వాటి ఇంపార్టెన్స్ గుర్తించి మనం ఈ కాలాన్ని నిర్ణయిస్తున్నాం. ఏ కాలం నాటి ఆర్కియలాజికల్ సైట్, ఏ కాలం నాటిది పీపుల్ ఏ కాలం నాటి వాళ్ళు, ఈ సైట్ ఏ కాలం అని మనం ఈ యొక్క రేడియో కార్బన్ మెథడ్, ఈ డిఫరెంట్ 6-7 రకాల మెథడ్స్ ద్వారా మనం ఈ యొక్క డేట్ నిర్ణయిస్తున్నాము, కాలాన్ని నిర్ణయిస్తున్నాము. కొన్ని కాలాన్ని నిర్ణయించేది ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా నిర్ణయిస్తారు, ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా, ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే రేడియో కార్బన్ మెథడ్, ఈ మెథడ్ ద్వారా మన ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్. ఎక్స్పీరియన్స్ మెథడ్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చేసి ఆ కాంటెంపరీ కాలాన్ని నిర్ణయించి, సో ఆ విధంగా మనం వస్తువుల యొక్క, మానవుల యొక్క కాలాన్ని ఈ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా మనం కాలాన్ని నిర్ణయించవచ్చు. ఏ కాలం నాటిది ఈ సైట్, ఏ కాలం నాటి వాళ్ళు ఈ ప్రజలు, ఏ కాలంలో ఎలాంటి వీళ్ళ యొక్క హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆ హ్యాబిట్స్ మరి ఆ కాలంలో ఎలాంటి వస్తువులు వాడారు, ఎలాంటి వస్తువులు వాడలేదు, వాడిన వస్తువులు ఏమిటి, ఎలా వాడారు, ఎలా తయారు చేశారు, ఎలా మరి ఎక్కడెక్కడి నుంచి మెటీరియల్ తీసుకొచ్చుకున్నారు, ఇవన్నీ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఎలా జరిగింది, దాన్ని బట్టి మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మినరల్స్ ఎక్కడ దొరికినాయి, ఇవన్నీ కూడా బట్టి మనం ఆ యొక్క ఈ యొక్క దీని యొక్క కాలాన్ని నిర్ణయించడమే కాకుండా ఆ యొక్క సైట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ను, ఆ సైట్ యొక్క ఏజ్ని, ఇంపార్టెన్స్ను గుర్తించగలుగుతున్నాం. ఇది మనం ఈరోజు మనం లైవ్ ఛానల్లో ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ ఇండియా, మిడివల్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో రీసెంట్ ఈ హిస్టరీ కూడా, ఈ మెటీరియల్ యూజ్డ్ బై ది మ్యాన్ ఆన్ ది సర్ఫేస్, భూమి మీద, భూమి లోపల, భూమి మీద ఉన్నాయేమో ఎట్లా ఈ విలేజ్ టు విలేజ్ సర్వే, లేదా మరి
ఈ ఏరియల్ సర్వే ద్వారా. ఏరియల్ సర్వేలు కూడా రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. లేజర్ కిరణాలు పంపించి జియోలాజికల్ సర్వే చేయడం ద్వారా, మరి లేజర్ కిరణాలు లోపలికి పంపించి కూడా మనం లోపల భాగంలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏం మైన్స్ ఉన్నాయి, ఏం వాటర్ బాడీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, సో గ్రౌండ్ వాటర్ కనుక్కుంటున్నారు. సో ఆ విధంగా గ్రౌండ్ వాటర్ కనుక్కునేటువంటి వాళ్ళే నిర్ణయిస్తారు ఏది ఏమేమి మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి మైన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి గోల్డ్ ఉంది లోపల, ఏమేమి బొగ్గు గనులు ఉన్నాయి, ఏమేమి సున్నప్రాయి ఉంది, ఏమేమి పట్టణాలు ఉన్నాయి, శిథిలావస్థలో ఎన్ని పట్టణాలు కట్టడాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మనం ఈ యొక్క సర్వే ద్వారా ఎక్స్ప్లోరేషన్ సర్వే ద్వారా నేర్చుకున్న తర్వాత ఎక్స్కవేషన్ మొదలు పెడతారు. ఎక్స్కవేషన్ లో హారిజాంటల్ ఎక్స్కవేషన్, వర్టికల్ ఎక్స్కవేషన్. ఈ హారిజాంటల్ ఎక్స్కవేషన్ పట్టణం ఎట్లా ఉన్నది, ఎలా డెవలప్ అయిందని ఒక లేయర్ తెలుస్తుంది. వర్టికల్ ఎక్స్కవేషన్ లో మరి ఒక లేయర్ తర్వాత ఒక లేయర్ ఎలా పట్టణాలు ఒక అంతస్తు తర్వాత ఒక అంతస్తు ఎలా కట్టబడ్డాయి వర్టికల్ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా తవ్వకాల వల్ల తెలుస్తుంది. సో ఈ విధంగా వర్టికల్ హారిజాంటల్ ఎక్స్కవేషన్స్, వర్టికల్ హారిజాంటల్ ఎక్స్కవేషన్స్, ఎక్స్ప్లోరేషన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ప్రైమరీది, ఆ తర్వాత ఎక్స్కవేషన్ హారిజాంటల్ ఎక్స్కవేషన్, ఆ తర్వాత వర్టికల్ ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా మనం ఆ యొక్క ప్రాంతం యొక్క స్థితిగతులు, లోతులు, అన్ని కాలము, ఆ ప్రజల యొక్క జీవన విధానము, ఆ ప్రజలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తువులు తెచ్చారు, వాళ్ళు చేసినటువంటి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వ్యవస్థ, ఆ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, మరి బయాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ద్వారా, జియోలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ద్వారా, మరి జియోలాజికల్ ఆస్పెక్ట్, బొటానికల్ ఆస్పెక్ట్ ద్వారా ప్లాంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయా, ఈ ప్లాంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయా, మరి అక్కడ సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ద్వారా మనం కాలాన్ని నిర్ణయించి ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ద్వారా, ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్ ద్వారా, ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ద్వారా మనం ఆ యొక్క కాలాన్ని నిర్ణయించి మరి ఈ యొక్క ఏన్షియంట్ పీరియడ్ గురించి మనం ఎవిడెన్స్, హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ ఆర్కియలాజికల్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హిస్టరీని, ఒక హిస్టరీని, ప్రజల జీవన స్థితిగతుల హిస్టరీని మనం అల్లగలుగుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఆర్కియలాజికల్ సోర్స్, మరి వివిధ రకాల మెథడ్స్, టెక్నికల్ మెథడ్స్, సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఏజ్ కనుక్కోవడం, మరి దానిలో ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఎక్స్కవేషన్, రెండు పద్ధతుల ద్వారా కనుక్కున్న దాన్ని ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా డీటెయిల్గా లోపలికి వెళ్ళటం, మరి ఏది ఎక్స్కవేషన్ ద్వారా డీటెయిల్గా లోపలికి వెళ్ళటం, మరి ఆ వస్తువులను మరి అబ్జర్వేషన్ ద్వారా, మరి డేటింగ్ ద్వారా, ఆ వస్తువులు వాడిన వస్తువుల యొక్క డేటింగ్ నిర్ణయించడం ద్వారా ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులు, స్థితిగతులు, ఆ ఏ కాలం నాటిది ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సైట్, ఏ కాలం, ఎంత కాలం పీరియడ్, ఏ ఇయర్లో ఇది ఫ్లరిష్ అయింది ఆర్కియలాజికల్ సైట్, ఇది మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నటువంటి యొక్క లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి యొక్క అంశం. ఇది మనం ఈరోజు ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ లో ఇంపార్టెంట్ సైట్స్ ఏంటంటే తక్షశిల, అమరావతి, దెన్ సాంచి స్తూపము, సారణా స్తూపము, మరి ఢిల్లీ, ఢిల్లీ ప్లేస్, ఢిల్లీ ప్లేస్, మెహరోలి ఐరన్ పిల్లర్ ప్లేస్, తర్వాత ద్వారకా నగరం అండర్ వాటర్ సో కన్స్ట్రక్షన్, ద్వారకా నగరం, లేదా తక్షశిల, బింబేకా హిల్స్ మధ్యప్రదేశ్, సో ఇవి ఈ మెహరిగర్ సింధు ఏరియాలో ఉన్నటువంటి, పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి మెహర్గర్ అనదర్ ఓల్డెస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ వ్యాలీ. మెహర్గర్, కులీగిలి మహమ్మద్, అండ్ ఆల్సో దీస్
హరప్ప, మోంజదారు, లోతాల్, చెన్నుదారు, కాలిబంగన్, లో దెన్ డెలవేరా, ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క హిస్టరీని మనం సైట్స్ యొక్క తవ్వకాలలో వచ్చినటువంటి సైట్స్ ఆధారంగా మనం ఏన్షియంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ ఆధారంగా ఆ కాలం నాటి ప్రజలు జీవన విధానం, వాళ్ళ ఏజ్, వాళ్ళ యొక్క అలవాట్లు, వాళ్ళ యొక్క రాజకీయం, అంతస్తుల వారి సమాజమా, అంతస్తులు లేని సమాజమా, అవన్నీ కూడా మనం ఈ యొక్క ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ద్వారా మనము నిర్ణయించగలుగుతున్నాం. ఇది ఈరోజు మనం లెసన్లో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి యొక్క అంశం. రైట్.
মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ আজি মই ইউনিট 3 উদ্বেগ, ভয়, আতংক আৰু আৱেগৰ বিকাৰৰ ওপৰত 2 নম্বৰ অধ্যায়টো লৈ পেলাই আহিছোঁ। এতিয়া এইটোত তোমাৰ আগতে যিটো ইউনিট 2ত পঢ়িছিলোঁ আমি উদ্বিগ্নতাৰ বিকাৰসমূহ, সেই বিকাৰৰে আৰু এটা আন বিকাৰ আমি এতিয়া আজি আলোচনা কৰিম, যিটো বিকাৰৰ নাম হৈছে সাধাৰণীকৃত উদ্বেগ বিকাৰ, জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজঅৰ্ডাৰ, চমুকৈ GAD বুলি কয়। G ফৰ জেনেৰেলাইজ, A ফৰ এনজাইটি, D ফৰ ডিজঅৰ্ডাৰ। ইয়াৰ আগতে আমি যিখিনি ডিজঅৰ্ডাৰ ইউনিট 2ত আলোচনা কৰিছিলোঁ, সেইখিনি আছিল কিছুমান আছিল ছ'চিয়েল ফিবিয়া, যে সমাজত গৈ পেলাই তেওঁলোকে লিখিব নোৱাৰে, সমাজৰ আগত কথা ক'ব নোৱাৰে, আৰু কিছুমান আছিল তোমাৰ এগাৰোফোবিয়া, যে মাৰ্কেটত যাব নোৱাৰে বা বন্ধ কোঠাত থাকিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিকাৰবিলাকক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু এনজাইটি যিবিলাক আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম, সেইটো পাৰ্ট আছিল আমাৰ ফবিয়াৰ ওপৰত। যেনেকুৱা কৈছিলোঁ যে মানুহে জন্তু দেখিলে ভয় খায়, লিফ্টত উঠিব নোৱাৰে, বন্ধ ঘৰত মানে বেছি সময় থাকিব নোৱাৰে, চিৰি দি বগাব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি যোৱা অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিছোঁ। এইটো অধ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আমাৰ কিছুমান বিকাৰৰ বিষয়ে। সেইটো আছিলে ফবিয়াৰ বিষয়, ডিজঅৰ্ডাৰ কিছুমানৰ বিষয়ে আমি সাধাৰণভাৱে থকা মানুহৰ জন্মতে লৈ অহা সাধাৰণভাৱে থকা বিকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম কি হ'লে আমাৰ উদ্বেগটো হয়, কি সেই উদ্বেগৰ পৰা আমি ভয় খাই আতংকময় পৰিস্থিতিৰ চিকাৰ হওঁ, আৰু কিছুমান আৱেগৰ বিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আচলতে আমি আলোচনা কৰিম GAD আৰু OCDৰ বিষয়, অবছেছিভ কম্পালছিভ ডিজঅৰ্ডাৰ আৰু জেনেৰেলাইজ। এতিয়া প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰোঁ সাধাৰণীকৃত উদ্বেগ বিকাৰনো কি। পেজটো উলিয়াই লোৱা, 79 পেজ নাম্বাৰ, ইউনিট 3.1, জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজঅৰ্ডাৰ। জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজঅৰ্ডাৰৰ অসমীয়া অৰ্থটো হ'ল সাধাৰণীকৃত উদ্বেগ বিকাৰ। ই হৈছে জীৱনৰ একাধিক ঘটনা আৰু কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে দীৰ্ঘম্যাদী, অত্যাধিক আৰু অযুক্তিকৰ চিন্তাৰ স্থিতি। ই একো বেলেগ বস্তু নহয়, একাধিক ঘটনা বিষয় বা আমি কৰি অহা কাম কাৰ্যৰ বিষয়ে যদি আমি খুব দীঘলভাৱে কিছুমান অযুক্তিকৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজেদি আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আমি কিছুমান প্ৰকাশ কৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ সাধাৰণীকৃত উদ্বেগ বিকাৰ, ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিজঅৰ্ডাৰ। এতিয়া চোৱা, ডায়েগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেল 5খনে তোমাৰ 2013 চনত এখন তেওঁলোকে চাৰ্ট উলিয়াইছে এই উদ্বেগ বিকাৰৰ লগত থকা কি কি চৰ্তসমূহ। এই চৰ্তসমূহ যদি আমি আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে এই আলোচনাটোত চোৱা, অত্যাধিক উদ্বেগ আৰু চিন্তা কমেও 6 মাহৰ সময়ৰ তুলনাত অধিক দিন হয়, প্ৰায় কেইবাটাও ঘটনা বা কাৰ্যকলাপ ইয়াত জড়িত হৈ থাকে। বিটো কৈছে ব্যক্তিজনে চিন্তা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত অসুবিধা পায়, কোনো ধৰণৰ তেওঁ থিংকিং প্ৰচেছৰ প্ৰতি তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হয়। 3 নম্বৰত এই যে চিটো দিছে চোৱা, উদ্বেগ আৰু চিন্তা নিম্নলিখিত 3 বা ততোধিক লক্ষণৰ সৈতে ই কি হৈ থাকে, সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমি আকৌ কিছুমান পাইছোঁ যে চৰ্ত। 1 নম্বৰ চৰ্তটো কৈছে অস্থিৰ বা চাবি থকা বা কাষত অনুভৱ কৰা। 2 নম্বৰ কৈছে সহজে ভাগৰ লগা। 3 নম্বৰ কৈছে মনোযোগ দিয়াত অসুবিধা হোৱা বা মন খালী হৈ থকা। 4 নম্বৰ কৈছে যে খিংখিঙীয়া হোৱা। 5 নম্বৰ কৈছে পেশীবিলাক যে আছে আমাৰ শৰীৰৰ পেশীবিলাকত টেনচন হয়। 6 নম্বৰ কৈছে যে টোপনি ব্যাঘাত হয়। এই 6টা আমাৰ চি গ্ৰুপত পৰিল। ডি গ্ৰুপত চোৱা, উদ্বেগ আৰু চিন্তাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কেৱল আতংক বিভাজন, সামাজিক ভীতি, অবছেছিভ কম্পালছিভ, এনৰেক্সিয়ান আৰু বা গুৰুতৰ ৰোগ হোৱা, আৰু উদ্বেগ আৰু চিন্তা কেৱল আঘাতৰ পিছত
মানসিক চাপৰ বিকাৰৰ সময়ত নহয়। ইটোত কৈছে উদ্বেগ, চিন্তা বা শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ সামাজিক, বৃত্তিগত বা কাৰ্যৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত নিদানিভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কষ্ট বা ক্ষতি কৰে। এফটোত কৈছে এই বিভ্ৰান্তি কোনো পদাৰ্থৰ পোনপটীয়া শাৰীৰিক প্ৰভাৱ, যে অপব্যৱহাৰৰ ঔষধ বা সাধাৰণ চিকিৎসাৰ যিটো স্থিতি আছে হাইপৰথাইৰয়ডিজমৰ বাবে নহয়, আৰু কেৱল মেজাজৰ বিকাৰ, মানসিক বিকাৰ বা স্থিৰ বিকাশজনিত বিকাৰৰ সময়ত ই নহয়। এতিয়া চোৱা, এই যে তোমালোকক এৰ পৰা এফলৈকে দিছে, পেজ নাম্বাৰ 80, 3.2ত আছে তোমাৰ, তাত বক্স আছে 3.1। 3.1ত এই বক্সখিনিৰ কথা আমি এইখিনি আলোচনা কৰিলো হওক। এতিয়া চোৱা যে সাধাৰণকৃত যে বিকাৰখিনি আছে আমাৰ, যিটো 1 নম্বৰত যিটো পাইছিলো, সাধাৰণকৃত উদ্বেগ বিকাৰৰ চৰ্ত হিচাপে আমি কেইটা চৰ্ত পালো? 6টা চৰ্ত পাইছো। এই চৰ্তৰ যিকোনো এটাৰ যদি আমাৰ ব্যক্তিবিলাক বশৱৰ্তী হয়, তেতিয়াহ'লে ডায়েগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেলৰ মতে, আমেৰিকাৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে কোৱা মতে, তেওঁলোক সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰগ্ৰস্তৰ বুলি হয়। এতিয়া চোৱা, তাৰ পিছত কৈছে কোমৰবিডিটি, যে এটা সময়ত কোমৰবিডিটি মানে দুটা বস্তু একেলগে চলে, যে একে সময়ত কোনোবা এটা অনুভৱ কৰি আছে অশান্তি, আৰু যদি বেলেগ এটা অশান্তি আহি যায়, সেই অৱস্থাটোক কোমৰবিডিটি বুলি আখ্যা দিয়া হয়। এতিয়া সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰে কাৰ্যকৰী বিকাৰ আৰু কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ৰোগ, আত্মহত্যাৰ দৰে প্ৰতিকূল স্বাস্থ্য ফলাফলৰ বিপদাশংকৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ আছে। ই কেতিয়াবা হতাশা, আতংক বিকাৰ, তাৰপিছত পষ্ট-ট্ৰমেটিক বিকাৰ, সামাজিক ভীতিসহ অন্যান্য মনোৰোগৰ স্থিতিৰ সৈতে একেলগে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যে কোমৰবিডিটিত যেতিয়া ভোগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, তেতিয়া কিন্তু তোমাৰ দুইটা মানে বেমাৰ বা দুইটা যিটো অশান্তি, দুটা বিকাৰ একে সময়তে আমি ঘটা দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু সেই পৰিস্থিতিটোকে মনোবিজ্ঞানীসকলে কয় কোমৰবিডিটি। তাৰপিছত চোৱা, কোমৰবিডিটিত ভোগাৰ পিছতো আমি যদি চাওঁ যে গেট বস্তুটো, এইটো এটা হৈছে সাধাৰণ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই। 3% কৈছে, 3% 1 বছৰৰ কাৰণে সি থাকিব পাৰে, আৰু 5.7% লোকৰ বাবে সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰ মানুহৰ কি থাকিব পাৰে? গোটেই বছৰ থাকিব পাৰে। তাৰমানে এটা অধ্যয়নৰ পৰা, এটা অধ্যয়ন কৰি গম পাইছে যে মনোবিজ্ঞানীসকলে যে 5.7% লোকৰ গোটেই জীৱন, আজীৱন তেওঁলোকে এই বিকাৰত ভোগা ব্যক্তি হ'ব পাৰে। কিন্তু কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ই খুব বেছি 1 বছৰমান থাকে, এইটো বেছি সময় নাথাকে। গতিকে আমি যদি চাওঁ যে জীৱনৰ কিমান দিনলৈকে তেওঁলোকে হেৰি কৰিব পাৰে, অধ্যয়নটোৱে কৈছে 5.8% লোকে গোটেই জীৱন তেওঁলোকে কেৰি কৰে, তেওঁলোকৰ লগত থাকে। তাৰপিছত চোৱা, তোমাৰ কৈছে যে কিবা বয়সৰ কথা আছে নেকি, এজ অফ অনছেট, যে সাধাৰণ উদ্বেগত ভোগা লোকসকলৰ কিবা বয়স লৈ পেলাই কথা আছে নেকি? তো ইয়াত বয়সটো কৈছে যে অনুমান কৰিব নোৱাৰি, যে এইটো যি মানে 60 to 80% পিপুলৰে তাৰ মানে গেট আছে, সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰৰ বলি হয় আমাৰ সমাজৰ 60 to 80%। গতিকে কৈছে যে তেওঁলোক এনচি আছে, তেওঁলোক মানে কি বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ থাকে, যিমান মনত পৰিব যায়, কিন্তু অলপ শ্ল' হয়। গতিকে আমি চাওঁ যে বয়সটো ঠিক অনুমান কৰিব পৰা ধৰণৰ নহয়। তাৰপিছত কোৰ্চ আছে নেকি, কৈছে যে এইটো ক্ৰনিক ডিজঅৰ্ডাৰ, যে 12 ইয়াৰ যদি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিলে, 12 বছৰ অধ্যয়নৰ মূৰত তেওঁলোকে গম পালে যে 42% মানুহে কি হৈছে, এইটো গুচাব
নোৱাৰে। এইটো মানুহৰ একেবাৰে মৰিলেহে লগত যায়। গতিকে 50% মানুহৰে এইটো নোহোৱা হয়। তাৰমানে আধাখিনি মানুহ জন্মতে যিটো লৈ আহে বিকাৰবিলাক, সৰু সুৰা বিকাৰবিলাক, সেইবিলাক থাকিয়ে যায়, আজীৱন থাকিয়ে যায়। তাৰপিছত চোৱা তেওঁলোকে কি কৰিলে, কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ গেডৰ ওপৰত দিলে, যে জেনেৰেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ পিপল উইথ গেড। আৰু এটা কথা তেওঁলোকে মন কৰিবলগীয়া কথাটো উলিয়াইছে যে মতা মানুহতকে, পুৰুষসকলতকে যে মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰটো বেছি ডাবুল হোৱা দেখা যায়, টুৱাইচ, যে ডাবুল, যে এজন মানুহৰ বিপৰীতে দুজনী লেডিৰ ক্ষেত্ৰত, মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকে পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে মহিলাসকল এই বিকাৰত বেছিকে আক্ৰান্তত ভোগে। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে কৈছে বৈশিষ্ট্য কেৰেক্টাৰ, এইখিনি তোমালোকে ভালকে মনত ৰাখিবা, যে গেদত ভুগি থকা লগীসকল তুলনামূলকভাৱে নিৰন্তৰ অস্থিৰ। তেওঁলোকৰ সদায় কি থাকে, মনত এটা উত্তেজনা থাকে আৰু কিবা কিবি চিন্তাত তেওঁলোক বাস কৰে। তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো পইণ্ট, যে তেওঁলোক অনবৰতে চিন্তাৰ বশৱৰ্তী হৈ থাকে। চিন্তাত বাদে যেন তেওঁলোক আন কথা ভাবিবই নোৱাৰে, কিবা এটা ভাবি থাকে এনেকে। তো ভাবি থাকে যদি সোধা, তেওঁলোকে ক'বও নোৱাৰে, অথচ সেই চিন্তাৰ ভিতৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকে খুব উত্তেজনাময় অস্থিৰ অৱস্থা আমি এটা বাহ্যিক প্ৰকাশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। 2 নম্বৰ হ'ল তেওঁলোক প্ৰায়ে সদায় উদ্বিগ্ন আশংকাত থাকে, যাক ভৱিষ্যতমুখী মনোভাৱৰ স্থিতি হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হয়, য'ত এজন ব্যক্তি যিকোনো আগন্তুক নেতিবাচকৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ নিৰন্তৰ সাজু থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে। 3 নম্বৰ কৈছে উচ্চ স্তৰৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত থকা অনুভূতিৰ সৈতে উত্তেজনাৰ ওপৰত দীৰ্ঘম্যাদী আছে। 4 নম্বৰ কৈছে যে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিলে তেওঁলোকে খুব অপদস্থ হয়, কঠিন তেওঁলোক, কাৰণ তেওঁলোকৰ এটেনশ্যনটো খুব প'ৰ লেভেলৰ, তেওঁলোকৰ মনোযোগটো দুৰ্বল আৰু তেওঁলোকে ভুল কৰিবলৈ ভয় কৰে, যে কামটো কৰিলে ভুল হ'ব। গতিকে ভুল কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে কামটো হাতত ল'বলৈয়ে ভয় কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ কি হয়, যিকোনো কামতে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। 5 নম্বৰ হৈছে তেওঁলোকে প্ৰায় এক্টিভিটি পৰীক্ষা কৰাত পলম কৰি বা লিপ্ত হৈ উদ্বেগ এৰাই চলিবলৈ বিফল চেষ্টা কৰে। তেওঁলোক তেওঁলোকৰ পৰিৱেশত ভাবুকিৰ সকলো সম্ভৱ লক্ষণৰ বাবে অতি সতৰ্ক হৈ থাকে। সেইবোৰ সঘনাই ডিঙি আৰু কান্ধৰ ওপৰৰ অংশত পেশীৰ সদায় উত্তেজনা আৰু বিষৰ তেওঁলোক অনুভৱ কৰে, যে ইমানেই তেওঁলোক এনচিয়াছ হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ মাচুলবিলাক ইমানেই টানা টনা কৰি থাকে, এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ডিঙিটো আৰু কান্ধৰ ওপৰ অংশটো এক ধৰণৰ মানে উত্তেজনাময় মানে অনুভৱ কৰে আৰু কি কৰে, বিষৰ অনুভৱ কৰে। 8 নম্বৰটো চোৱা, এই যে এনজাইটিত থাকে তেওঁলোক, যে সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰত ভোগা লোকসকলে কি কৰে, তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হলে তেওঁলোকৰ টোপনিটো আহিব লাগে, কিন্তু টোপনিটো ব্যাঘাত জন্মে, প্ৰায় তেওঁলোকৰ টোপনি নহয়। তেওঁলোকৰ কি হয়, সপোন দেখে, তেওঁলোক অত্যাধিক টোপনিও কেতিয়াবা হয়, আৰু কিছুমানৰ টোপনিয়ে নহয়। গতিকে হাইপাৰচমিয়া, অত্যাধিক টোপনিৰ পৰা আমি এইটো প্ৰতিবেদন পাইছো, যে এনেধৰণৰ লোকসকলে নিৰন্তৰ চিন্তাৰ বাবে তেওঁলোক বিচলিত হৈ থাকে, অস্বস্তি আৰু নিৰুৎসাহিত অনুভৱ কৰে। পৰিয়াল, বিত্ত, কাম, ব্যক্তিগত ৰোগ হৈছে চিন্তাৰ আটাইতকৈ সচৰাচৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰ বুলি তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছে। সিদ্ধান্তটো ল'বই নোৱাৰে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকে কি কৰে জানানে, সিদ্ধান্ত লৈও কিবা ভুল হয় সেই কথাটো ভাবি অনন্ত কাললৈ তেওঁলোক চিন্তা কৰি বহি থাকে। বিচনালৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কি কৰে, বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কৰা পৰীক্ষাবিলাক, তেওঁলোকে কৰা ভুলবিলাক, সেইবিলাকৰ কথাহে তেওঁলোকে অনবৰতে পাগলি থাকে। ভৱিষ্যতৰ সকলো সম্ভাৱ্য অসুবিধা তেওঁলোকৰ দ্বাৰা হয়। তেওঁলোকে যুক্তিসংগতভাৱে ভাবিব নোৱাৰে যে ভৱিষ্যতৰ ফলাফলৰ সৈতে নিজক সমস্যাত পেলোৱাটো অপ্ৰয়োজনীয়।
যিবোৰ এজনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত থাকে। 15 নম্বৰ যদি আমি লক্ষণটো চাওঁ, তেওঁলোকৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰাৰ অপাৰগ, আৰু চিন্তা কৰাৰ অপাৰগ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল নাথাকে, আৰু চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল নাথাকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় হেল্পলেছ অনুভৱ কৰে, যে অসহায় অনুভৱটো কৰে, কাৰণ তেওঁলোকে চিন্তাত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে। তাৰপিছত চোৱা, সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ যিবিলাক ক্লিনিকেল আছে তোমাৰ ফেক্টৰ, why does get develop 3.3 পেজ নম্বৰ 82, যে তোমালোকে চোৱা যে মানুহবিলাকে কি কি কাৰণত মানে এই উদ্বেগৰ বিকাৰগ্ৰস্ত হয়, এই উদ্বেগৰ বিকাৰ ভোগে তেওঁলোক। যে প্ৰথম কথাটো কৈছে আনুবংশিক কাৰক। জৈৱিক দৃষ্টিভংগী, প্ৰথমটো যদি চোৱা কৈছে যে জৈৱিক দৃষ্টিভংগী, যে বায়'লজিকেল পাৰ্সপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা যদি চোৱা, যে প্ৰথমতে হ'ব আনুবংশিক কাৰক। যে আনুবংশিক কাৰকনো কি, যাৰ কাৰণে আমাৰ 80% to 60% মানুহ তাৰ চিকাৰ হয়। আনুবংশিক কাৰণ হ'ল নিউৰোটিচিজম নামৰ এক মৌলিক ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্য সাধাৰণকৃত উদ্বেগ বিকাশৰ বাবে সাধাৰণ অন্তৰ্নিহিত প্ৰৱণতা হিচাপে ধাৰণাটো কৰা হৈছিল। যে কৈছে যে ৰিপৰ্ট এটা আহিছে যে 50 to 20% liability to get to genetic component, যে আমি যদি চাওঁ 50 পৰা 20% লোকৰ কি হয়, এইটো এটা লায়েবল জেনেটিকটো। তাৰপিছত চোৱা যে 2 নম্বৰ কৈছে নিউৰোকেমিকেল এণ্ড নিউৰো হৰমোনেল কাৰক। পেজ নম্বৰ 82 চোৱা, নিউৰোকেমিকেল এণ্ড নিউৰো হৰমোনেল কাৰক। এই পইণ্টটোত চোৱা কি কাৰক বুলি ক'লে, যে গৱেষকসকলে বেনজোডিয়াজেপাইন, যেটা ঔষধৰ এটা নাম, বেনজোডিয়াজেপাইনৰ বাবে মগজুত এটা ৰিচিপ্টৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে। সি যিটোৱে কি কৰে, ইনহেবিটৰী নিউৰোট্ৰেন্সমিটাৰ গামা এমিনো বাইট্ৰিক এচিডৰ সৈতে সি কি হৈ আছে, সম্পৰ্কিত হৈ আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পিছত হয়তো তোমাৰ চেক ইয়ৰ প্ৰগ্ৰেছত যে গাবা মানে কি, গেড মানে কি সুধিব পাৰে। 1 নম্বৰ দিক গাবা মানে কি, গাবা মানে হৈছে গামা এমিও বাট্ৰিক এচিড। ই আর কি হৈছে, ইনহিবিটৰী ট্ৰান্সমিটাৰ, ই একবিধ ইনহিবিটৰী ট্ৰান্সমিটাৰ, আৰু ই কি কৰি আছে, আমাৰ মগজুত ৰিচেপ্টৰৰ লগত ই লিংক হৈ আছে। স্বাভাৱিক ভয়ৰ প্ৰক্ৰিয়াত সমগ্ৰ মগজুৰ মানে ব্ৰেইনত নিউৰনবোৰে উদ্বেগৰ অভিজ্ঞতা সৃষ্টি কৰে। এই স্নায়ুৰ ফায়াৰিং যিটো হয়, স্নায়ুত যিটো সোমাই যায়, গাবা প্ৰণালীকো উদ্দীপিত কৰে, যি কাৰ্যকলাপটো কি কৰে, বাধা দিয়ে আৰু উদ্বেগটো কমাই আনে। সাধাৰণকৃত উদ্বেগ বিকাশৰ ফলত গাবা প্ৰণালীত কিছু কি হয়, ত্ৰুটি হয়, যাতে উদ্বেগ নিয়ন্ত্ৰণলৈকে অনা নহয়। বেনজোডাইজেপামে কি কৰিলে, গাবা প্ৰণালীটো মুকলি কৰাৰ বাবে উদ্বেগ কিন্তু হ্ৰাস কৰিব পাৰে। কৰ্টিকোট্ৰোপাইন, নম্বৰ 3 নম্বৰটো কৈছে, এইটো হৈছে বায়'লজিকেল পাৰ্সপেক্টিভৰ এইটো এক ধৰণৰ হৰমন। এইটো হৰমন যদি মানে প্ৰডিউচ হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰত ভুগিম। CRH, কৰ্টিকোট্ৰোপাইন কি কৰে, এক ধৰণৰ হৰমন আমাৰ সৃষ্টি কৰে, যিটো হৰমনে কি কৰে, আমাৰ উদ্বেগবিলাক উলিয়াই দিয়ে। ই উদ্বেগ উৎপাদক হৰমন। তাৰপিছত এই 3টা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত চাইকোলজিকেল পাৰ্সপেক্টিভছ,
মনোবিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰ কিয় হয় যে এইটো উদ্বেগ হয় এক নিৰন্তৰ অচেতন সংগ্ৰামৰ ফলাফল মানুহ উদ্বেগৰ কাৰণবিলাক নাজানে মই কিয় এনজাইটিত ভুগি আছো এইটো মই নাজানো কিন্তু নাজানিলেও ইয়াৰ পৰা কিন্তু মই সহজে কি কৰিব নোৱাৰো পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰো এইটো হৈছে সাইকোলজিকেল পাৰ্সপেক্টিভ আৰু কিছুমান আমাৰ উদ্বিগ্নতাটো কিন্তু আমি নিজেই গম নাপাওঁ কিয় আমি উদ্বিগ্নতাৰ শিকাৰ হওঁ কিন্তু আমি ইফালে পলাবও নোৱাৰো তাৰ পৰা কাৰণ আমাৰ কি অন্তৰত আছে ইগোৰ কথা গতিকে আমি ইগোৰ কাৰণে আমি কিন্তু সেই উদ্বেগৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব নোৱাৰো তাৰপিছত কৈছে আচৰণগত দৃষ্টিভংগী ৱালপুলৰ মতে তেওঁ কৈছে যে উদ্বেগৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে এক পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণ যি ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ দিনটোৰ বেছিভাগ সময় আন লোকৰ সৈতে কটায় তেওঁ লোক বা সামাজিক পৰিস্থিতিৰ বাবে কেতিয়াবা উদ্বিগ্ন হ'ব পাৰে কাৰণ তেওঁ সমাজৰ বাহিৰতে বেছিভাগ সময় ঘূৰি ফুৰে গতিকে আন মানুহক তেওঁ লগ পায় আন মানুহৰ লগত কথা পাতে আৰু তেওঁ কি কৰে সেই মাজেদি তেওঁলোক কি হয় সমাজৰ লগত পৰিচিত হয় সেই মানুহবিলাক যিমানে মানুহ লগ পায় ইমানে সমাজৰ লগত তেওঁলোকৰ ভাল ধৰণে পৰিচয় লাভ কৰে যে এই যে পৰিচয় লাভ কৰে সেই পৰিচয়টোৱে কিন্তু তেওঁলোকৰ এইটো পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণ বুলি কয় আৰু সেই পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণটো কিন্তু আমাৰ গেট ডেভেলপ কৰিব পাৰে সাধাৰণকৃত আমাৰ যিটো আছে বিকাৰ আছে এইটো কিন্তু হ'ব পাৰে তাৰপিছত চোৱা কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল পাৰ্সপেক্টিভ জ্ঞানীয় আচৰণগত দৃষ্টিভংগী সাধাৰণকৃত উদ্বেগ বিকাৰ থকা লোকসকলে প্ৰায় ভাবুকি ৰখাৰ দৰে ঘটনাৰ সৈতে কি হয় আৰম্ভ হয় আৰু তেওঁলোকৰ জ্ঞান ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাশিত দুৰ্যোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে ঘটনাবোৰ বহুত বেছি চাপপূৰ্ণ আৰু সেয়েহে অধিক উদ্বেগ হয় চিন্তাই নেতিবাচকভাৱেও কিন্তু আমাক শক্তিশালী কৰিব পাৰে এইটো তোমাৰ চোৱা পেজ নাম্বাৰ 83 কৈছে এনে সাধাৰণতে কি হয় জানা আনকন্ট্ৰোল যদি আমাৰ সিচুৱেশন হয় আৰু নাভাবা ধৰণৰ যদি সিচুৱেশন হয় মই পৰীক্ষা ইমান দিছো গতিকে ইমান নম্বৰ পাম মই প্ৰেডিক্ট কৰি পেলাইছো কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় পৰীক্ষা লিখাৰ পিছত তাৰ ৰিজাল্টটো কি হয় আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় কি হয় তুমি ধৰিব নোৱাৰা ঠিক তেনেকে কেতিয়াবা কিছুমান পৰিস্থিতি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যায় এই দুটায়ে আনকন্ট্ৰোলেবল আৰু আনপ্ৰেডিক্টেবল এই দুটা ঘটনাই কিন্তু আমাক বেছি কি কৰে ষ্ট্ৰেছত ৰাখে এনজাইটি ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে এই যিকোনো সিচুৱেশন কন্ট্ৰোল কৰাৰ বাবে শিকিব লাগিব যিকোনো সিচুৱেশন বা ঘটনা আগতে আমি কি কৰিব পাৰিব লাগিব অনুমান কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ক'লে যে আমি যে চিন্তা কৰিছো চিন্তাই কিন্তু আমাক নেতিবাচকভাৱেহে শক্তিশালী কৰে আৰু আমাৰ যে সাধাৰণকৃত যিবিলাক উদ্বেগৰ বিকাৰ আছে এই উদ্বেগৰ বিকাৰত চিন্তাই আমাক কাম কৰে চিন্তাই কিছুমান কাৰ্য পৰিৱেশন কৰে যেনে চিন্তাই ভয় খোৱা ঘটনা এটাৰ সম্ভাৱনাটো কি কৰি দিব পাৰে হ্ৰাস কৰি দিব পাৰে চিন্তাই দুৰ্যোগ পৰিহাৰ কৰাৰ উপায় সৃষ্টি কৰাত কি কৰে সহায় কৰে চিন্তাই অধিক অসুবিধাজনক আবেগৰ পৰা মানুহবিলাকক বিচলিত কৰে তাৰপিছত 4 নম্বৰ হল কি কৰিব পাৰে প্ৰতিলিপি দিব পাৰে আৰু প্ৰস্তুতি তাৰপিছতটো হল যে নিজকে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা ই আমাৰ সহায় কৰে চিন্তাই কি কৰিলে ভয় খোৱা ঘটনাৰ সম্ভাৱনা এটা ই হ্ৰাস কৰে চিন্তাই কি কৰে তোমাৰ অধিক অসুবিধাজনক আবেগৰ পৰা ই বিচলিত কৰে চিন্তাই প্ৰতিলিপি আৰু প্ৰস্তুতি কৰে আৰু নিজকে কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা কৰাত
সহায় কৰে। এইবিলাক হৈছে চিন্তাৰ ক্ষেত্ৰত। এইবিলাক চিন্তা কৰাৰ কাৰণে যে পৰিণাম হ'ব, সেই পৰিণামটোহে আচল আমাৰ আলোচ্য বিষয়। ই এক উপভোগ্য কাৰ্যকলাপ নহয়। চিন্তাত থাকি মানুহে যিটো কাম কৰে সেই কামৰ ফলাফলটো কিন্তু খুব ভাল কথা নহয়, কিয়নো ইয়াত নেতিবাচক প্ৰলয়ংকাৰী ফলাফলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু ইয়াৰ ফলত অত্যাধিক উদ্বেগৰ যিটো অনুভূতি হ'ব পাৰে সেই অনুভূতিটো হ'ব পাৰে। ফলত কি হয়, ইয়াৰ ফলত অধিক হস্তক্ষেপমূলক আমাৰ চিন্তা হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত আমাৰ অনুভৱবিলাক অনিয়ন্ত্ৰিত হ'ব পাৰে। তাৰপিছত সাধাৰণকৃত উদ্বেগ বিকাৰত মানুহে কেনেধৰণৰ চিকিৎসা আগবঢ়াইছে, সেইটো আছে তোমাৰ 3.4ত, যে ট্ৰিটমেণ্ট অফ গড। সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰত আমি যদি ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে চাওঁ যে কি বস্তু দিলে আমি ঔষধ দিম নে আমি কিছুমান থেৰাপি ইউজ কৰিম, যে কিছুমান মানুহৰ যদি আমি চিকিৎসা চলাওঁ কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি দি পেলাই, এইটো থেৰাপি কি বোলে ইংৰাজীত CBT, যি থেৰাপিয়ে আচৰণগত কৌশলবিলাক যেনে প্ৰগতিশীল পেশীবিলাক যিবিলাক আছে সেই শিথিলকৰণৰ এক্সাৰচাইজ দিয়ে, যাতে শ্বাসকষ্ট শৰীৰৰ উত্তেজনাবিলাক কমিব পাৰে। আৰু লগতে কিছুমান জ্ঞানীয় কৌশল দিয়ে, যে জ্ঞানীয় কৌশলৰ ভিতৰত পৰিব উদ্বেগ, কেটাষ্ট্ৰফাইজিং আদিৰ দৰে শাৰীৰিক লক্ষণৰ সৈতে ই কি কৰে, মোকাবিলা কৰে। ই এক মিশ্ৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰপিছত আমি কিবা ঔষধ দিম নেকি, যিবিলাক তোমাৰ ডিজঅৰ্ডাৰত ভুগি আছে মানুহবিলাকে, সেই মানুহবিলাকক আমি কিবা ঔষধ দিম নেকি? ইয়াৰ বিশেষত্ব আমি কি ঔষধ দিব পাৰোঁ, যে পেশীটোৰ বিষ হৈছে, জিনজিননি হৈছে, জঠৰতা হৈছে, উশাহ নিশাহ লোৱাত আমি কষ্ট পাইছোঁ, তেতিয়া আমি চিকিৎসকৰ ওচৰত যাম। আমি গ'লে তেতিয়া চিকিৎসকে বেনজোডিয়াজেপিন বা অংকিঅলাইটিক খাব দিয়ে, যে আপুনি এই দুটা খাই চাবচোন, বেনজোডিয়াজেপিন আৰু অংকিঅলাইটিক এই দুটা খাই চাব, পৰামৰ্শ দিয়ে, যাৰ ফলত লক্ষণৰ পৰা অলপ সকাহ পোৱা যেন পায়। এই দুটা খালে, এনেই শ্লিপিং টেবলেট খালে যেনেকুৱা টোপনি আহে এনেকুৱা এটা হেৰি হয়, কিন্তু বেছি খোৱাটোতো বেয়া। ঠিক তেনেকে ইয়াতো আমাৰ যেতিয়া শৰীৰৰ বিষ হয়, খুব টানাটানি কৰে, জিনজিননি কৰে, মানুহটো ষ্টিফ হোৱা যেন লাগে, উশাহ নিশাহত কষ্ট পাওঁ, তেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰত গ'লে চিকিৎসকে বেনজোডিয়াজেপিন আৰু অংকিঅলাইটক ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে, আৰু যাৰ ফলত লক্ষণৰ পৰা সকাহ পোৱা অলপ যায় আৰু শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ দূৰ কৰাত ই কি হয়, কাৰ্যকৰী হয়। বাষ্পৰণ হৈছে এক নতুন ধৰণৰ ঔষধ, বাষ্পৰণ বুলি এবিধ ঔষধ ওলাইছে, যিটো ঔষধ কি হ'ল আমাৰ চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলক দিয়াত আমি সহায় পালোঁ। এই লক্ষণবিলাক তোমাৰ দূৰ কৰাত আমি এই বাস্পৰিয়ান নামৰ ঔষধটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ই খুব দীঘল সময়ৰ বাবে ই এক্টিভ হৈ থাকে। এইটো হৈছে সাধাৰণকৃত উদ্বেগৰ বিকাৰ। গতিকে আমাৰ 3.4ৰ চিকিউৰ প্ৰগ্ৰেছটো চোৱাচোন। প্ৰথমতে কৈছে লিষ্ট দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ গেড, দ্বিতীয়তে কৈছে যে চাইকো এনালিটিকেল পাৰ্সপেক্টিভ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো গেডৰ তোমাৰ মনোবৈজ্ঞানিক পাৰ্সপেক্টিভটো চাব দিছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কৈছে যে গেডত ভোগা মানুহবিলাকৰ আমি কেনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, আমি যিটো ট্ৰিটমেণ্টৰ দ্বাৰা তেওঁলোক ভাল হ'ব পাৰে। চিকিউৰ প্ৰগ্ৰেছটো তোমালোকে লিখিবা। তাৰপিছত 3.4 কম্পালচিভ ডিজঅৰ্ডাৰক চমুকে OCD বুলি মই পিছৰ ফালে তোমালোকক বুজাম। আমি OCDত ভোগা বুলি কওঁ। OCDত ভোগা মানে অবচেছিভ কম্পালচিভত ভোগা।
ইয়াৰ বিশেষত্বই হৈছে হোৱাট ইজ অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅৰ্ডাৰ, যে ই এক ধৰণৰ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপকাৰী আবেগিক চিন্তা আৰু দুখদায়ক ছবি, যিবোৰ সাধাৰণতে কি হয় বাধ্যতামূলক বিকাৰৰ সৈতে লগ হৈ থাকে। এই বিকাৰবোৰ আবেগ বা নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ কি হয় বা কোনো ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা প্ৰতিহত কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক কৰা হয়। এতিয়া চোৱা অবসেসিভ কম্পালসিভ বিকাৰৰ নিৰ্ণায়ক দিশসমূহ। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅৰ্ডাৰ, এতিয়া অবসেসিভ কম্পালসিভ আৰু সম্পৰ্কিত বিকাৰৰ শ্ৰেণীৰ আধাৰত পৰে। ডায়েগনষ্টিক ষ্টেটিষ্টিকেল মেনুৱেল 5ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যে এইটো বিকাৰত আমি কাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি যে যিবিলাক আমাৰ শিশু বা যিবিলাক মানুহ হৈছে মানে তোমাৰ আক্ৰান্ত ব্যক্তি। 1 নম্বৰ হৈছে হোৰ্ডিং ডিছঅৰ্ডাৰ, এক্ৰোফাইনেন্সিছ ডিছঅৰ্ডাৰ, শৰীৰৰ ডিছঅৰ্ডিক অৰ্ডাৰ আৰু ট্ৰাইক্লোপটিলেমিয়া। এইকেইটা হৈছে তোমাৰ OCDৰ লক্ষণ। 5ত ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আৰু কি হ'ল অবসেসিভ কম্পালসিভত ভোগা মানুহবিলাকৰ কি লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ য'তে যদি হোৰ্ডিং দেখে, মাৰ্কেট প্লেছে কোৱা, ৰাস্তাতে কোৱা, এই হোৰ্ডিং দেখিলেও তেওঁলোকে বিকাৰত ভোগে। তেওঁলোকে কি হয় ছাল উঠাই থাকে, মানে কথা নাই বতৰা নাই, নিজৰ ছাল মানে পানী থাকে। তেওঁলোকে কি কৰে ছালটো টানে। আকৌ তেওঁলোকে এটা ডিজঅৰ্ডাৰ হৈছে ট্ৰাইকটিলমিয়া, যে এনেকে চুলি টানি থাকে, এনেকুৱাকে চুলি টানে, কেতিয়াবা ছালবিলাক এনেকে থাকে। তাৰপিছত কেতিয়াবা ৰাস্তা কাষত যে হোৰ্ডিং দেখা পায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিকাৰগ্ৰস্ততাত ভোগে। OCD অত্যধিক নিৰন্তৰ আৰু দুখদায়ক চিন্তাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বাধ্যতামূলক কাৰ্যসমূহ তাতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। আৰু যি কাৰ্য সদায় আমাৰ দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপত ব্যৱহৃত হয়। DSM হিচাপে অবসেসিভ কম্পালসিভ বিকাৰৰ চৰ্তসমূহ কি? 1 নম্বৰ হৈছে আবেগিক বাধ্যতামূলক বা দুয়োৰে স্থিতি। আবেগবোৰ আলুৰ দ্বাৰা সংঘটিত কৰা হয়। তাৰপিছত চোৱা যে DSM-5ও এই বিকাৰৰ কিছুমান চৰ্ত দিছে। 86ত বক্স নাম্বাৰ 3.2 তাতে কি দিছে তোমালোকে খালি মনত ৰাখিবা। ই অত্যন্ত নিৰন্তৰ, অত্যধিক আৰু দুখদায়ক চিন্তাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ থাকে। ই কিছুমান বাধ্যতামূলক কাৰ্য অন্তৰ্ভুক্ত ৰাখে, যিবোৰে কি কৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্যকলাপত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে হস্তক্ষেপ কৰে। এতিয়া বিকাৰৰ চৰ্তবিলাক চাওঁ হা, বক্স নাম্বাৰ 3.2 মতে। আবেগ বাধ্যতামূলক, the presence of obsession, compulsions or both. আবেগ বাধ্যতামূলক হ'ব পাৰে আৰু দুইটাৰে উপস্থিতি, আবেগবোৰ 1 আৰু 2 দ্বাৰা সংগঠিত কৰা হয়। বিভ্ৰান্তিৰ সময়ত কোনো সময় অনুভৱ কৰা বাৰে বাৰে চিন্তা, অনুৰোধ বা ছবি হস্তক্ষেপকাৰী আৰু অবাঞ্ছিত হিচাপে আৰু বেছিভাগ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ বা দুখৰ সৃষ্টি কৰে। 2 নম্বৰ হ'ল যে ব্যক্তিজনে চিন্তা, অনুৰোধ আৰু ছবিবোৰ উপেক্ষা বা দমন কৰিবলৈ বা আন কোনো চিন্তা বা কাৰ্যৰ দ্বাৰা সেইবোৰ নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। 3 নম্বৰত কোৱা যে বাধ্যতামূলকভাৱে 1 আৰু 2 দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয়।
পুনৰাবৃত্তিমূলক আচৰণ যেনে হাত ধোৱা, অৰ্ডাৰ দিয়া, পৰিষ্কাৰ কৰা, মানসিক কাৰ্য, প্ৰাৰ্থনা কৰা, গণনা কৰা, শব্দবোৰ নীৰৱে নীৰৱে মনে মনে তাৰমানে পুনৰাবৃত্তি কৰা, যিবোৰ ব্যক্তিয়ে এক আৱেগৰ সঁহাৰিৰ স্বৰূপে বা কঠোৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব লগা হোৱা নিয়ম অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ই কি কৰে, পঠাব লাগিল যে এই পঠোৱাটো অলপ অভাৱ অনুভৱ কৰে। তাৰপিছত হ'ল আচৰণ বা মানসিক কাৰ্যবোৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে উদ্বেগ, আচৰণ বা প্ৰেৰিত মানে যিখিনি থাকে সঁহাৰি থাকে, গতিকে সেই সঁহাৰিখিনি কি হ'ল তোমাৰ কঠোৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া নিয়ম অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰেৰিত অনুভৱ কৰে। যে পুনৰাবৃত্তিমূলক আচৰণ বাৰে বাৰে হাত ধুই থাকে, হা, কিবা এটা বস্তু হলে এনেকে এনেকে পৰীক্ষা কৰি থাকিব, এইবিলাক বাৰে বাৰে কৰা যে পৰীক্ষা কৰে, সেইটোও কিন্তু বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহৰ লক্ষণ, যিটো বিকাৰগ্ৰস্ত OCD, অবচেছিভ কম্পালছিভ, বেছি অবচেছিভ টাইপৰ। যে কিছুমান তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰি আকৌ কিছুমানে কি কৰে, অনবৰতে কাউণ্ট কৰে, কিছুমানে আকৌ একে শব্দবিলাকে বিৰবিৰকে মুখৰ ভিতৰত কৈ ফুৰে। যিবোৰ ব্যক্তিয়ে এক আৱেগৰ সঁহাৰি স্বৰূপে বা কঠোৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব লগা নিয়ম অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰেৰিত অনুভৱ কৰে। 2 নম্বৰ হৈছে আচৰণ বা মানসিক কাৰ্যবোৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে উদ্বেগ বা দুখ প্ৰতিৰোধ বা হ্ৰাস কৰা বা কিছুমান ভয়ংকৰ বা পৰিস্থিতি প্ৰতিৰোধ কৰা। বিত কি লিখিছে, আৱেগ বা বাধ্যতাবোৰ হৈছে সময় সাপেক্ষ বা সামাজিক, বৃত্তিগত বা কাৰ্যৰ অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত নিদানিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দুৰ্দশাৰ সৃষ্টি কৰে। চি কৈছে যে আৱেগিক বাধ্যতামূলক লক্ষণবোৰৰ শাৰীৰিকভাৱে প্ৰভাৱৰ বাবে দায়ী নহয়। যিবিলাক আৱেগিক আৰু বাধ্যতামূলক লক্ষণ আছে সেইবিলাক যে আমাৰ শাৰীৰিক প্ৰভাৱৰ বাবে হ'ব সেইটো নহয়, শাৰীৰিক প্ৰভাৱৰ বাবে ই নহয়। আন এটা মানসিক বিকাৰ লক্ষণৰ দ্বাৰা বিভ্ৰান্তিটো ভালদৰে বৰ্ণনা কৰা নহয়। অত্যাধিক কেতিয়াবা চিন্তা কৰিলেও মানুহ বিকাৰগ্ৰস্ত হয়, শৰীৰটো ডিছমৰ্ফিক বিকাৰ হয়, যেনে শৰীৰৰ ডিছমৰ্ফিক বিকাৰবিলাক অলৰেডি তোমালোকক কৈছোৱে। তাৰপিছত কিছুমান কেনেকুৱা হয়, আচাৰ অনুষ্ঠানমূলক খোৱা আচৰণটো ঠিক ঠাক নালাগে। এতিয়া তাৰোপৰি ৰোগৰ উদ্বেগ বিকাৰ, যৌন বিকাৰ, অটিজিম, এইবিলাক আদি মানে চিন্তা কৰিব পাৰে। তেজস্ক্ৰিয়া বা আচৰণৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক প্ৰকাৰৰ দৰে চিন্তা কৰিব পাৰে। DSM-5ৰ মতে আৱেগ জড়িত হৈ মানে যিবিলাক থাকে মানুহ, সেই মানুহবিলাকৰ আৱেগবিলাক কিন্তু স্থায়ী আৰু পুনৰাবৃত্তিমূলক অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিন্তা, ছবি বা অনুভূতি যিবোৰ বিৰক্তিকৰ, যিবোৰ অনুপযুক্ত আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত বুলি অনুভৱ কৰা হয়, সেইবিলাকক কিন্তু বাধ্যবাধকতা হ'ব পাৰে। প্ৰকাশ্য পুনৰাবৃত্তিমূলক আচৰণ যিবোৰ দীঘলীয়া অনুষ্ঠান হিচাপে সম্পন্ন কৰা হয়। অধিক গোপন মানসিক আচাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। বাধ্যতামূলক আচৰণসমূহ দুখ প্ৰতিৰোধ বা হ্ৰাস কৰা বা কোনো ভয়ংকৰ পৰিঘটনা বা পৰিস্থিতি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৰা হয়। তাৰপিছত OCD কি কৰে, জীৱনৰ মানটো হ্ৰাস কৰে। অবচেছিভ কম্পালছিভ ডিছঅৰ্ডাৰে মানুহৰ গতিবিধিটো হ্ৰাস কৰে আৰু যথেষ্ট কাৰ্যক্ষম এই ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলে স্বীকাৰ কৰে যে আৱেগ আৰু বাধ্যবাধকতাসমূহ বাহ্যিকভাৱে জাপি দিয়া হোৱা নাই, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ মনৰ উৎপাদন আৰু ই অৰ্থহীন আৰু অত্যাধিক আৱেগিক চিন্তাৰ লগত দুখনৰ ভয়, নিজৰ ক্ষতি কৰা, ৰোগজনিত সন্দেহ, প্ৰতি সমতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ধৰ্মীয় আক্ৰমণাত্মক
যৌন আবেগ আদি বস্তুও জড়িত হৈ থাকে। OCD ৰোগীয়ে অৰ্থহীন আৰু কেতিয়াবা অৰ্থযুক্ত কামত লিপ্ত হ'বলৈও বাধ্য হয়। 5টা আমাৰ প্ৰাথমিক বাধ্যতামূলক আচৰণ আছে, যে সেই 5টা বাধ্যতামূলক আচৰণ কেনেকুৱা? চাফাই কৰা 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ হৈছে পৰীক্ষা, 3 নম্বৰ হৈছে কিবা বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়া, 4 নম্বৰ হৈছে সাজ-সজ্জা কৰা, ঘৰটো ঠিক ঠাক কৰা, 5 নম্বৰ হৈছে গণনা কৰা, কাউণ্টিং কৰা। এই বাধ্যতামূলক কাৰ্যসমূহ যেতিয়াই কৰিব লাগে, 5টা হৈছে আমাৰ প্ৰাইমাৰী কাৰ্য। এই 5টা কাৰ্য আমি যদি ভালমতে কৰিব নোৱাৰো বা আমি এই 5টা কাৰ্য কৰিব যাওঁতে যদি আমি এনজাইটিৰ চিকাৰ হওঁ, কি হ'ব, কেনেকে হ'ব, তেতিয়া যদি আমি কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ অনুভূতি হয়, সেই হকাটো অকল্পনীয় হয়, তেতিয়া ব্যক্তিজনে কাৰ্যটো পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকিব লাগে। চাফাই কৰিছো, চাফা হোৱা নাই, আকৌ চাফা কৰিব লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ কাম চামে কিন্তু মানুহক কিন্তু উদ্বেগ কৰে। পৰীক্ষাৰ সময়ত আমিতো বিকাৰগ্ৰস্ত সময় উদ্বেগৰ, যে আমাৰ কি হ'ব, কালি পৰীক্ষা আছে, এইটো নৰ্মেল ঘটনা। কিবা বস্তু অৰ্ডাৰ দিব লাগিল, অৰ্ডাৰ দিওঁতে কি হয়, বাৰ বাৰ কাটে আৰু আনে। এইবিলাক বিকাৰ, বা ৰুমটো ধুনীয়াকে সজাই লোৱা, এইটো আমাৰ এটা মানে দৈনন্দিন ঘটনা, পৰিঘটনা। দৈনন্দিন এইবিলাক কাৰুকাৰ্যৰ লগত বা কেতিয়াবা আমি কাউণ্টিং কৰিব লাগে, 1 + 1, 2, 3, 4 এনেকুৱা কাউণ্টিং, এইবিলাক নৈমিত্তিক ঘটনা নহয়, সদায় নিত্য মানে ঘটনা। এই ঘটনাসমূহৰ লগত যেতিয়া আমি কি হয় কাৰ্যবিলাক সম্পাদন কৰিব যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলে, যদি আমাৰ বিকাৰ আছে, তেতিয়া বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলে, অবচেছিভ কম্পালছিভ বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলে কি কৰে, এনজাইটিত ভোগে, বাধ্যতামূলক, আৰু যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণৰ অভাৱ হয়। আকৌ সি কি কৰে, সি বাৰে বাৰে একে কামেই কৰি থাকে, কাৰণ তাৰ কণ্ট্ৰলেই নাই, সি বাৰে বাৰে একে কামেই কৰি থাকে। আচ্ছা, অন্যান্য বিকাৰ যে হ'ল, সেই অন্যান্য বিকাৰৰ লগত তেওঁলোকৰ কিন্তু কিছুমান আমি কোমৰবিডিটিও দেখিবলৈ পাওঁ। কেনেকুৱা কোমৰবিডিটি দেখো, যে সাধাৰণকৃত বিকাৰৰ লগত তোমাৰ সদায় অবচেছিভ কম্পালছিভ জড়িত হৈ থাকে। সামাজিক ভয়, আতংকৰ বিকাৰ, এইবিলাক একে ধৰণৰ মেজাজ আৰু উত্তেজনামূলক বিকাৰ, এইবিলাক চব OCDৰ সৈতে একেলগে থাকে। আচ্ছা, তাৰপিছত কৈছে যে নিৰ্ভৰশীল আৰু পৰিসৰ কৰা ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰসমূহো কিন্তু OCDৰ সৈতে সহ উপস্থিত হ'ব পাৰে। বডি ডিছফৰ্মিক বিকাৰসমূহ, BDD, বডি ডিছফৰ্মিক বিকাৰসমূহ যিবিলাক আছে, যে বডি ডিছফৰ্মিক বিকাৰসমূহ, যে কোনবিলাক বডি ডিছফৰ্মিক, আৰু ট্ৰাইকোটিলোমনিয়া হ'ব পাৰে। ট্ৰাইকোটিলোমনিয়া মানে চুলি উঘলা, তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা, যে ট্ৰাইকোটিলোমিয়া মানে চুলি উঘালা। তাৰপিছত বডি ডিছফৰ্মিক ডিজৰ্ডাৰ মানে মানুহৰ শৰীৰটো অনবৰতে উত্তেজিত হৈ থকা। তাৰপিছত কৈছে যে স্কিন পিকিং, তাৰপিছত এক্সকৰ্চন, এইবিলাক সৈতে কি হৈ থাকিব পাৰে, সি একেলগে থকা দেখা যায়। কোমৰবিডিটি সি হৈ থাকে। এইবিলাক আমাৰ কিহত, আমি এইটো কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো, অবচেছিভ কম্পালছিভ বিকাৰৰ চৰ্ত, এইবিলাক DSM এ দিয়া চৰ্তবিলাক। গতিকে তোমাৰ 1, 2 BCD, ডিটোত আমাৰ বহুত আছে, চোৱা। গতিকে এই যে শৰীৰ ডিছফৰ্মিক বিকাৰ, তাৰপিছত তোমাৰ ছাল প্ৰিকিঙৰ ট্ৰাইকোটিলোমনিয়া বিকাৰ, এইবিলাক একেলগে থাকে। আৰু DSM-5 কি কৈছে, এইবিলাক কি কৰো, আবেগটো কি হৈছে, জড়িত হৈ থাকে, স্থায়ী আৰু পুনৰাবৃত্তিবিলাক অনুপ্ৰৱেশকাৰী হৈ থাকে। গোপন মানসিক ৰোগৰ সেই হ'ব পাৰে।
যে বাধ্যতামূলক আচৰণসমূহ দুখ প্ৰতিৰোধ বা হ্ৰাস কৰা বা কোনো ভয়ংকৰ পৰিঘটনা বা পৰিস্থিতি প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৰা হয়। তাৰপিছত চোৱা এতিয়া OCD কি কৰিলে মানটো হ্ৰাস কৰিলে, এইটো আছে পেজ নাম্বাৰ 87ত দেই, পেজ নাম্বাৰ। তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে যে মানে OCD ব্যক্তিসকলে কি লেংদি ৰিচুৱেলত থাকে, বাৰে বাৰে হাত ধুৱে, বাৰে বাৰে চেকিং কৰে, কিবা এটা বস্তু থৈ পেলাই আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে কি কৰে চাই থলে নে নাই, এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ একোটা ঘটনা, বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলৰ ঘটনা। মেণ্টেলি মুখেৰে বিৰবিৰে পূজা কৰি থাকে, এইবিলাক তেওঁলোকৰ ঘটনাবিলাক ঘটি থাকে। তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে যিবিলাক OCD লোক আছে সেইবিলাকৰ কিন্তু মিনিংলেছ বুলি তেওঁলোকক বাধ্য কৰা হয়। বাধ্য কৰা হোৱাৰ কাৰণে এইটো কি বুলি কৈছে, কম্পালচন বুলি কৈছে। আৰু এই 5টা যে বাধ্যতামূলক কাম আমি 5টা পালো, সেই বাধ্যতামূলক কাম 5টা কিন্তু তেওঁলোকে মানে ভাল মতে কৰিব নোৱাৰে। আচ্ছা, এতিয়া আমাৰ যদি চোৱা তুমি কোমৰবিডিটিৰ সৈতে আৰু এই বিকাৰটোৰ মানে পাওনে নাপাও, যে যিয়ে অবচেছিভ কম্পালচিভৰ বিকাৰত ভোগে সেনে ব্যক্তিসকলে অন্যান্য বিকাৰত ভুগিব পাৰে নে নোৱাৰে? বোলে পাৰে। কেনেকুৱা? মেজাজ আৰু উত্তেজকমূলক বিকাৰ, যেনে সামাজিক ভয়, আতংকৰ বিকাৰ, গেড আৰু PTSD। PTSD তোমালোকে একেলগে ভোগা আমি দেখিবলৈ পাওঁ OCD ব্যক্তিসকলৰ লগত। তাৰপিছত চোৱা নিৰ্ভৰশীল আৰু পৰিহাৰ কৰা ব্যক্তিত্বৰ বিকাৰসমূহো কিন্তু OCDৰ সৈতে দেখা পাওঁ। বডি ডিছফৰ্মিক বিকাৰসমূহো থাকে OCDৰ সৈতে। OCD অকল OCDক লৈয়ে নাথাকে, বিশাল তাৰমানে OCDৰ লগত বহুত তাৰমানে থাকিব পাৰে। প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু আৰম্ভণি আৰু বয়সৰ লিংগৰো কিন্তু আমি পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ। যেনেকুৱা কৈছে যে হাইয়েষ্ট যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ছোৱালীতকে ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এইটো OCDটো বেছিকে পাওঁ। এতিয়া চোৱা কাৰণবিলাক চোৱা, যে কৈছে যে জৈৱিক কাৰণ। প্ৰথমতে জৈৱিক কাৰণৰ ভিতৰত আছে তোমাৰ জেনেটিক ফেক্টৰ, জেনেটিক কম্পোনেণ্ট, জিনীয় উপাদান। যমজ সন্তানৰ দুটা টুইন ষ্টাডি কৰি গম পাইছে 80যোৰ একযোৰ জিন আৰু 29যোৰ ডাইজনষ্টিক যমজ সন্তানৰ বাবে 68% আৰু 31%ৰ সমন্বয় হাৰ পোৱা হৈছিল। সেই যিয়ে OCDৰ মধ্যমীয়া উত্তৰাধিকাৰীৰ ইংগিত দিয়ে। জিনীয় উৎপাদন OCGৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত আৰু পিছৰ আৰম্ভণিতকে OCDটো বেছি থাকে। আকৌ আণৱিক জিনীয় বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনে OCDৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰু অলপ তেওঁলোকে জিন বিচাৰি পাইছে, যে OCD চবৰে নহয়, ই এটা অলপ জিনগত কাৰণ মানে হ'ব পাৰে, জেনেটিক ফেক্টৰ কিছুমান থাকিব পাৰে, যে স্পেচিফিক জিন কিছুমান পাই গৈছে মলেকুলাৰ চায়েন্সে, যিটো মানে জিনীয় বিজ্ঞান মলেকুলাৰ বিলাকে তেওঁলোকে কিন্তু যে মানে জেনেটিক ফেক্টৰ পাইছে। তাৰপিছত মগজুৰ গাঁথনিগত আৰু কাৰ্যকৰী অস্বাভাৱিকতায়ো কিন্তু অবচেছিভ কম্পালচিভৰ বিকাৰত ভোগাব পাৰে। মগজুৰ কিছুমান, এইটো চব পেজ নাম্বাৰ 89ত আছে, যে ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল এবনৰ্মেলিটিজ অফ ব্ৰেইন, যে ব্ৰেইনত স্কেন কৰিছে, ব্ৰেইনৰ চিটি স্কেন কৰিছে, ব্ৰেইনৰ তোমাৰ MRI কৰিছে, তাৰপিছত গম পাইছে যে আদিম আচৰণ যেনে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, তাৰপিছত আক্ৰমণাত্মক লিংগ সক্ৰিয়কৰণৰ বাবে ই সদায় মগজুটো দায়বদ্ধ। ৰোগীৰ মগজুৰ ইমেজত কৰ্টিকেল আৰু চাব কৰ্টিকেল অঞ্চল কিছুমান বেচেল গেলিয়াত অস্বাভাৱিকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কৰ্টিক বেচেল আৰু গেলিয়াক থেলামিকৰ অস্বাভাৱিক যেতিয়া কাৰ্যকলাপ ঘটে, তেতিয়া আমাৰ মগজুত পোৱা তথ্যসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণভাৱে প্ৰেৰণৰ অনুমতি নিদিয়ে, যাৰ ফলত
পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, আক্ৰমণাত্মকতা আদিৰ সম্পৰ্কৰ বাৰ্তাবিলাক তাৰ মানে পাৰ হৈ যায়, তাতে কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, চিন্তাৰ সেইবিলাক যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বা আক্ৰমণাত্মক আদিৰ দৰে চিন্তাৰ যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আছে তাৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক আচৰণৰ দৰে অনুপযুক্ত আচৰণৰ কিছুমান সৃষ্টি হয়, যাৰ ফলত আৱেগিক আৰু বাধ্যতামূলক আচৰণৰ আৰ্হিৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া মগজুৰ আমি আৰু যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বায়'লজিকেল ফেক্টৰত যদি আকৌ আমি অলপ তলৰ ফালে আহোঁ, মানে চাওঁ মগজুটোৰ, তেতিয়াহ'লে মগজুটোৰ আমি হেৰিটো চাইছোঁ যে নিউৰোকেমিষ্ট্ৰি অফ ব্ৰেইন। এই পইণ্টটোত তোমালোকে পাবা যে এটা তোমাৰ 1970 ট্ৰাইচিলিক এণ্টিডিপ্ৰেছন, যাক কি কোৱা হয় ক্লমিপ্ৰেমাইন অচিডি ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে লৈছিলে। যে চেৰটনিৰ যে কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি হ'লেও কিন্তু আমি অচিডিৰ লক্ষণ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। চেৰটনাৰ্জিক কাৰ্যকলাপখিনি সেইকাৰণে বৃদ্ধি কৰিব নালাগে। এইটোৱে বৃদ্ধি কৰিলে কিন্তু অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰ মানুহৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা, আমাৰ আৰু এটা কথা আহিলে তোমাৰ মানসিক কাৰণ কিবা হ'ব পাৰে নেকি, মানসিক কাৰণটো কি কি থাকিব পাৰে। শিক্ষণ তত্ত্ব মৱাৰে দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰে এডভান্স লাৰ্ণিং তত্ত্বৰ বিষয়ে অবচেছিভ কম্পালচিভ ডিজৰ্ডাৰৰ ব্যাখ্যা কৰিছে। তেওঁ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনৰ জৰিয়তে কি কৰিলে, নিৰপেক্ষ উদ্দীপকবোৰ আমি যিবিলাক ফাইটিং কৰি থাকোঁ সেই চিন্তাবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু উদ্বেগবিলাক সৃষ্টি কৰে। এই মডেলে প্ৰকাশ কৰিছে যে অচিডি ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনক উদ্বেগটো হ্ৰাস কৰাটো এক ধৰণৰ বাধ্যতামূলক, আৰু সেই বাধ্যতামূলক তেওঁ কাৰ্যত কি কৰিব লাগে, লিপ্ত হ'বলৈ নিদিয়াকৈ উদ্বেগ সৃষ্টিকাৰী পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লে চিকিৎসকৰ সহায়ক হ'ব। তাৰপিছত চোৱা, জ্ঞানমূলক দৃষ্টিভংগী, যিটো কৈছে তোমাৰ কগনিটিভ পাৰ্সপেক্টিভ। তাতে দুটা চিটুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, ডায়েৰী মেইনটেইন কৰিবলৈ দিয়া হয়, যি কথা ভাবা হয় সেইটো ডায়েৰীত লিখিবলৈ দিয়া হয়। চিন্তা দমনৰ বিৰোধী প্ৰভাৱে আমাক অচিডিৰ কাৰণ বুজিবলৈ সহায় কৰে। অচিডি ৰোগীয়ে নিজৰ চিন্তাক দমন কৰাত অধিক অসুবিধা পায়, আৰু চিন্তা দমন কৰাত যেতিয়া ব্যৰ্থ হয় তেতিয়া নেতিবাচক মেজাজৰ সৃষ্টি হয়। চিন্তা দমনৰ বাবে সাধাৰণতে আৱেগিক বাধ্যতামূলক লক্ষণ বৃদ্ধি পায়, আৰু এনে লোকে চিন্তা দমনত বহু সময় আৰু কষ্ট খৰচ কৰে যদিও অসফল হৈ থাকে। অচিডি ৰোগীৰ দায়িত্ববোধবিলাক অতিৰঞ্জিত, লাগাতকৈ বেছি ভাবে, আৰু বেছি ভাবে কিন্তু ভালভাৱে নাভাবে, নেতিবাচক চিন্তাধাৰা হিচাপে তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰে, পজিটিভ হিচাপত তেওঁলোকে ব্যাখ্যা নকৰে, তেওঁলোকে নেতিবাচক চিন্তাধাৰালৈকে ব্যাখ্যা কৰে। চিন্তাও তোমাৰ অত্যাচাৰ হয়, অতিৰঞ্জিত, আকৌ এক্সপ্ৰেছ কৰিলেও এইটো পজিটিভ নহয়, নিগেটিভ হৈয়ে এক্সপ্ৰেছ হয়। তো অচিডি ৰোগীৰ কি হয়, দায়িত্ববোধবিলাক তোমাৰ কি হ'ল, আমাৰ কাৰ্য আৰু চিন্তাৰ লগত একেলগে মিলি যায়। চিন্তা, ক্ৰিয়া আৰু সংযোজনৰ সৈতে জড়িত তিনিটা বস্তু। চোৱা, চিন্তা কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব, আৰু তাক সেইমতে কানেক্ট কৰিব লাগিব। তোমালোকে এইটো দিছে paradoxical effect of thought suppression। এই বস্তুটো তোমালোকে জানিবা, এই বস্তুটো তিনিটা বস্তু আমাক লাগিব। প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ কি হ'ব লাগিব, চিন্তা থাকিব লাগিব, চিন্তাৰ মতে কাম কৰিব লাগিব, আকৌ তাৰপিছত কি কৰিলে সংযোজন, কানেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব। এই তিনিটা বস্তুৰ সৈতে উদ্বেগটো হ্ৰাস কৰিব লাগিব। ব্যক্তিজনে বাধ্যতামূলক আচৰণত তেতিয়া লিপ্ত হ'ব। জ্ঞানমূলক পক্ষপাতিত্ব আৰু জ্ঞানমূলক বিকৃতিও আমি কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁলোকৰ ৰহস্যবাদী স্মৃতিশক্তিৰ ওপৰত একদম আশ্বাস নাথাকে, আত্মবিশ্বাস নাথাকে, আৰু সেইকাৰণে বাৰে বাৰে আচাৰ ব্যৱহাৰৰ আচৰণত লিপ্ত হয়, যিয়ে তেওঁলোকৰ বাধ্যতামূলক আচৰণটো কি কৰে, বৃদ্ধি কৰে। ইয়ে তেওঁলোকৰ মটৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু অপ্ৰাসংগিক তথ্য কিন্তু বাধা দিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আহা বিবৰ্তনৰ কাৰণ।
বিবৰ্তনৰ কাৰণ ইভ্যালুৱেশ্যন ফেক্টৰছবিলাক কি হ'ব পাৰে। এই কাৰকৰ মতে কৈছে আমি জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত OCDৰ এক ভূমিকা আছে, ডেফিনেটলি OCDৰ এটা ৰোল আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি কি চিন্তা কৰো, পলিউশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰো, তাৰ পৰা আমাৰ কি বিপদ হ'ব পাৰে, কেনেধৰণে আমি সংক্ৰামিত হ'ব পাৰো, এইবিলাকৰ পৰা আমি চিন্তা কৰো। আৰু চিন্তা কৰি আমি কি কৰো, নিজকে ছেফ ছাইডত ৰাখো, সুৰক্ষিত হৈ থকাত কিন্তু সহায় কৰে। আৰু এই ধৰণৰ এইবিলাক ভাবো কাৰণে আমাৰ লাইফটো কি হয়, লংগিভিটিটো বাঢ়ে। এইবিলাকৰ কথা ভাবি নিজৰ জীৱনটো সুৰক্ষিত কৰিবলৈ যাওঁতেও কিন্তু তেওঁলোক অবছেছিভ কম্পালচিভৰ চিকাৰ হ'ব পাৰে। লগতে চাপপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত বহু জন্তুৱে দেখুওৱা স্থানচ্যুতি তোমাৰ কাৰ্যকলাপবোৰ OCDৰ বাধ্যতামূলক কাৰ্যৰ দৰে হয়, যেনে চৰাইবোৰে ভাবুকিপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত পাইলট প্ৰেৰণ কৰে। গতিকে এই হৈছে আমাৰ বিবৰ্তনৰ কাৰক। তাৰপিছত চোৱা অবছেছিভ কম্পালচিভৰ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা আগবঢ়াব পাৰো। প্ৰথমতে কৈছে বিহেভিয়ৰেল থেৰাপি, এক্সপ'জাৰ থেৰাপি আৰু সঁহাৰি প্ৰতিৰোধৰ যিটো ৰেছপন্স প্ৰিভেনশ্যন, এক্সপ'জাৰ আৰু ৰেছপন্স প্ৰিভেনশ্যনৰ দুইটা মিক্স কৰি পেলাই কিন্তু অবছেছিভ কম্পালচিভ বিকাৰৰ চিকিৎসাত আমি কাৰ্যকৰী হোৱাটো দেখিবলৈ পাইছো। ইয়াত থেৰাপিষ্টে কি কৰে, গ্ৰাহক মানে যিজন পেচেণ্ট আছে তেওঁৰ দুখদায়ক উদ্দীপনাৰ সৈতে এক শ্ৰেণীবিন্যাস প্ৰস্তুত কৰে, যাক ৰোগীয়ে কি হয়, ৰোগৰ বাবে হোৱা দুখ বা উদ্বেগৰ তীব্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত 0ৰ পৰা 100 স্কেলত মূল্যাংকন কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত ৰোগীক পদানুক্ৰমত দিয়া উদ্দীপনাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ কোৱা হয়, যিয়ে আৱেগিক বাধ্যতামূলক সঁহাৰি দিয়াত সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ পিছত তোমাৰ কি হ'ব, সঁহাৰিবিলাক প্ৰতিৰোধ কৰা হয়, য'ত ৰোগীক আৱেগৰ দ্বাৰা কিছুমান প্ৰৰোচিত কৰা যায়। প্ৰৰোচিত যেতিয়া হয় তেওঁৰ আকৌ উদ্বেগ বাঢ়ে, উদ্বেগৰ লগত হাত ধোৱাৰ দৰে এনেকুৱা কিছুমান ৰীতি নীতিত তেওঁ কি কৰে, ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয়। যে সঁহাৰি প্ৰতিৰোধ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো ৰোগীয়ে দেখে যে কেতিয়াবা উদ্বেগ আৰু আৱেগিক চিন্তা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে কোনো ৰীতি নীতিত দৃষ্টি নিদিয়ে, কোনো দুৰ্যোগ সংঘটিত হোৱা নাছিল আৰু উদ্বেগজনিতও হ্ৰাস পাই গৈছিল। এই পৰ্যবেক্ষণে ৰোগীক তেওঁৰ আৱেগ বাধ্যতামূলক সঁহাৰিবোৰৰ ওপৰত অতুলনীয়তা বজাত সহায় কৰে, যাৰ ফলত সেইবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাপিত হয়। যে বাৰে বাৰে কৰে, বাৰে বাৰে কৰাৰ সলনি তেওঁ কি কৰে, বেলেগ এটা কামত তেওঁক নিয়োজিত কৰে। যে সেইকাৰণে তোমালোক দুটা থিয়ৰী, যে এক্সপ'জাৰ থিয়ৰী আৰু ৰেছপন্স প্ৰিভেনশ্যন দুইটা কি কৰিব লাগিব, মিক্স কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দিছে কগনিটিভ বিহেভিয়াৰ থিয়ৰী। এই থিয়ৰীটোৱে কি কৈছে, যে কগনিটিভবিলাক আমাৰ ৰিকনষ্ট্ৰাক্টিং হিচাপত তেওঁলোকক আমি OCDৰ যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি আকৌ পুনৰাই আমি চাব পাৰোঁ। ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, চেৰ'টনিন, এণ্টিচাইক'টিক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, ডিচাইক্ল'জাৰাইন OCDৰ বাবে দিয়া হয়। এইবিলাক ঔষধৰ কিন্তু ছাইড এফেক্ট আছে। আকৌ কেতিয়াবা কিন্তু এইবিলাক ঔষধ তোমাৰ গোটেই জীৱন ধৰি পেলাইও খাব লগা হয়। যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমৰ পৰা যদি তুমি আৰম্ভণিৰ পৰা যদি আহা, দুটা বিকাৰৰ কথাহে আমি ইয়াত কিন্তু আজি আলোচনা কৰিলো, GAD আৰু OCD। GAD হৈছে জেনেৰেলাইজ এনজাইটি ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু OCD হৈছে অবছেছিভ কম্পালচিভ ডিছঅৰ্ডাৰ। এই দুটা আমাৰ বিকাৰত ভোগা মানে মানুহৰ বাবে আমি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো। প্ৰথমতে আমি কি চালো, DSM-এ দিয়া চৰ্তবিলাক চালো। সেই চৰ্তবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যবিলাক উলিয়াই চালো। সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যবিলাক উলিয়াই চোৱাৰ পিছত সেই দুইটা বিকাৰৰ আমি বিভিন্ন কাৰকসমূহ চালো। বিভিন্ন কাৰকসমূহ আমি জেনেটিক কাৰণ পাইছো, কগনিটিভ কাৰণ পাইছো, ইভলিউচনাৰী কাৰণ পাইছো, সাইকলজিকেল কাৰণ পাইছো। এইবিলাক কাৰণ পঢ়িয়াই চোৱাৰ পিছত একেবাৰে শেষত আহি আমি দুইটা কাৰকৰ বিষয়ে আমি কিছুমান কি কৰিছো, উপায় উলিয়াইছো, প্ৰিভেনশ্যন উলিয়াইছো, মানুহ আঁতৰত থাকিব পাৰিব। এতিয়া তোমালোকে এটা মন কৰিবা যে
কৰ্টিকোট্ৰপাইন ৰিলিজিং হৰমনটো চবৰে একে নাথাকে সেইবিলাক কি হয় যাৰ বেছিকে থাকে এই হৰমনটো স্পেচিয়েলি কৰ্টিকোট্ৰপাইন হৰমনটো যাৰ শৰীৰত বেছিকে থাকে সেই হৰমনটোৱে কি কৰে সেই মানুহজনৰ তাতে উদ্বেগৰ বিকাৰ বেছিকে কৰে এনজাইটি বেছি কৰে সেইকাৰণে মেন টু মেন ভেৰি কৰে এনজাইটিটো পাৰ্চেণ্টেজ আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ